bisa Supreme Court ada terkait yang Halo, 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 halo. Halo, 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 halo,
Hello. And you need to respond with its high. Okay? Come on, in that level. So how is it high? Okay. Good job. Just let it up. How is it high? In good job, let it up. Wow, so the happy is sounded. How is it high? Wow, that's great. So first I'm the CEO. My name is Nanda. And I'm the so Good morning, everyone. Good morning. Guys, please. Good morning. So, I am located from the ESM. So, మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది college and happiness
చూసారా అందరూ మూవీని? చూసిన హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఐ థింక్ అందరూ చూస్తుంటారు, అవునా? సో మూవీలో మన క్లబ్స్ ఉన్నట్టు మన కాలేజ్ కూడా డిఫరెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్లబ్, లైక్ మన కాలేజ్ జరిగే ఈవెంట్, కల్చరల్ ఈవెంట్స్, డాన్స్, సింగింగ్, స్పెషల్ ఆర్ట్స్, అన్ని ఈవెంట్స్ మేనేజ్ చేసేది క్లబ్ 64. సో ఈ క్లబ్ లో డిఫరెంట్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ వస్తాయి. సో మీలో డాన్సింగ్ కానీ, సింగింగ్ కానీ, ఆర్గనైజింగ్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పీపుల్ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ డౌన్ లైక్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో అక్కడ స్టాల్స్ ఉన్నాయి, పీపుల్ కెన్ గో దేర్ ఆఫ్టర్ ఓరియంటేషన్. And next coming to the technical clubs, there are different departmental clubs. Like each department ko club untundi. For CSC, CSM, CSD, CSIT, cyber security, IT, mechanical, civil, EEE. So anni departments ki individual club untundi. So individual clubs lo aa department ki sambandhina events ani jarugutayi. Technical and non technical. So ee departments lo events enti ante మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, లైక్ డిపార్ట్మెంటల్ స్కిల్స్, కోర్ జాబ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. లోకేష్, నువ్వు వాళ్ళు వచ్చిన ఫస్ట్ డే టెక్నికల్ క్లబ్ అది పాపం వాళ్ళు చేసేసారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన కల్చరల్ ఈవెంట్స్. సో దాని గురించి చదువు అంతే కదా. జూనియర్ సమాన్ మీకేం కావాలి? టెక్నికల్ క్లబ్ చదవరా? సో అవి బాగానే చేయడానికి మా ఆయనలో చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు కల్చరల్ గురించి కూడా లొకేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో ఒకసారి So classic for it's a main students job. And the students are organizing, like volunteering and other students are so classic for different events conducted చేస్తారు. Like in the church treasures, traditionally బతుకమ్మ, ఉత్తరాయణ, సంక్రాంతి, also recognize Chaturthi and independence day and చేస్తారు. ఇది కాకుండా మన కాలేజీలో annual day, year night and also different events ఉంటాయి. So coming to annual day మన చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం స్కూల్లో, బట్ మన కాలేజ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ మోర్ హై ఐడియా. అండ్ కమింగ్ టు డిజైన్ నైట్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది లైక్ వాట్ ఇస్ డిజైన్ నైట్. సో మన కాలేజ్ బయట నుంచి సింగర్స్ వస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది తెలుసు? తెలీదా? సాంగ్ ప్లే చేస్తాను సాంగ్ ప్లే చేయండి. ఎవ్రీవన్ తెలిస్తే సాంగ్ తెలియాలి. ట్రిపుల్ ఆర్. So last time మన కాలేజ్ కి నారాయణ సాంగ్ సింగర్ రావు సింగర్ వచ్చారు మన కాలేజ్ కి ఇక్కడ టీచర్ నైట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవరో వస్తుంటారు. సో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు మాకు శ్రీరామ్ సార్ వచ్చారు. లైక్ ప్రెజెంట్ ఇండియా లెవెల్ సాంగ్స్ ఇస్తున్నారు లైక్ అందులో. సో డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ వస్తారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ కల్చర్స్ మన కాలేజ్ వేరే సోషల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ MLRITM రేడియో. So what is radio? We can connect with different cultures and peoples. Like there are different events conducted in the way by the speakers and speaker at our organization exchanges together. So that's really fun to improve your network. And also we have NSS. So it's for social So culture से क्या हुआ ना? कमान वाले से भी क्या रहा है? ओके तो हम आते हैं ना किसी को भी. So I request parents కూడా students కూడా సరస్వతంగా కొంచెం ఫ్రీ అయిపోవాలి కాబట్టి ఇంట్రాక్షన్ ఉంది లైక్ ఫార్మల్. సో పేరెంట్స్ ని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీకు కూడా మా కాలేజ్
That's very good. Okay, next thing is college of culture is like association marketing కాదు. Classes కూడా చాలా innovative గా చేస్తారు. ఇది వరకు రోజుల్లో అంటే చాక్ పీస్ బ్లాక్ బోర్డ్ అదంతా ఉండేది. తర్వాత మార్కర్స్ వచ్చేసింది. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు. Now we are using smart teachers. So at the same time, students learn a stage fear అదంతా పోవడానికి we have also sessions like seminars. So ప్రతి క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ అందరినీ 2 క్లాసెస్ కి డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇచ్చి దాని మీద ఒక 5 minutes వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేయాలి వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ సూపర్విజన్ అనేది అంతా జరుగుతుంది. So that improves their English communication skills at the same time it helps students to get out of the stage. So దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా నా ఫ్రెండ్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇంకొంచెం అరే ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఏమంటుంది ఇప్పుడు అరే వీడు ఇంట్లో అరే మీ పక్కన అరే చేయాలన్నా మీరు గట్టిగా గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ సరే ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు మీరు కల్చర్ గురించి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడినా ఎంత చదివినా ఏ లైట్ చేసినా యూట్యూబ్ అన్ని చూసినా లాస్ట్ కి ఏం కావాలి మనకి ఒక జాబ్. ఆ ఒకే ఒక జాబ్ అది వస్తే జాబ్ వచ్చి రాదు. సో మనం చేయడానికి మనకి ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ కావాలి. ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ వస్తాడు ఫస్ట్ టైం కావాలి అరే ఫస్ట్ టైం వాడు పక్కనే ఎంతమంది ఉంటాడు నాకు ఫస్ట్ టైం కావాలి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడతాను. దాని తర్వాత వస్తుంది నాకైనా వస్తుంది సాటర్డే Yes, sir. మండే నుంచి ఫ్రైడే దాకా ఇవన్నీ ఎక్కడైనా మాట్లాడమ్మా ఏమైనా అంతే మాట్లాడదా నేను చెప్పిందే మీరు అంటే ఏం మాట్లాడద్దు వినాలా ఇంటికి వెళ్ళాలా నైట్ అవుట్ చేయాలా చదవాలా ఎవరితో మాట్లాడమ్మా సో అలాంటి ఫీల్ వాళ్ళు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ రావాలి లేక రూరల్ ఏరియాలో వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కదా నేను ఆనందించు ఆనందించిన మా మమ్మీ సెమినార్ పెడతారు. సెమినార్ ఏంటంటే ఏం చేస్తారు నాకు తెలియదు వస్తారు you'll be having some topic, you'll be having a particular topic. From that you'll be speaking about 5 lines, 4 lines, okay? And you'll be evaluated for your pronunciation, your vocabulary, the voice modulation. Okay? After that, you'll be participating in cultural activities like these kind of things. So you'll be very confident as well. So when we seminar there about 5 elements. First మనకి అబ్రివేషన్ ఏంటంటే ALSRW అన్నమాట. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ లెర్నింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. సో మనకి ఎలాబరేట్ చేయాలంటే మనం లిసనింగ్ ఫర్ మనం ఇంత కష్టపడుతున్నాం ఇంత సెమినార్ లేకపోతున్నాం మన కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తున్నాం ఇంత భయపడుతున్నాం అరే మనం ఏ మాట్లాడాలి వీడియో వస్తుంది కట్టి చేస్తున్నాం లేదా అనుకుంటాం. సో మనం అంత కష్టపడుతున్నాం బెనిఫిట్ ఉండాలి కదా చేసేదా బెనిఫిట్ ఉండాలి కదా. సో ఈ 4 బెనిఫిట్ ఉంటాయి మనకి. లిసనింగ్ అంటే మనకి ఏం చేసేది పక్కన నేను చెప్తున్నాను మీకు అరే ఇట్లా చెప్తుండ్రు అరే ఇలా కాలేజ్ ఇలా అంటే ఒక కాలేజ్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. స్పీకింగ్ ఫ్లూయెంట్ స్పీకింగ్ రైటింగ్ అంటే నేను మీకు చెప్తా నేను చెప్తాను మీరు స్పీకింగ్ మీ మైండ్ రైటింగ్ సరళ మీరు రిజిస్టర్ టాపిక్ చెప్పాలంటే సరళ ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. This profile is this much that should know. సెకండ్ జాబ్ కావాలంటే సెమినార్ ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్స్ చెప్తే మనకి సెమినార్ అనేది ట్యుటోరియల్స్ అనేది పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ టైం గ్యాప్ మనం ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్నా ఆ టైం గ్యాప్ మనం చేయొచ్చు. మనం వి హావ్ టు ఫీల్ ఫ్రీ. టీచర్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ యు అండ్ యు హావ్ నో వరీస్ టు డు. ఓకే, సో థాంక్యూ అండ్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఫర్ ద సీట్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ MLRITM. థాంక్యూ.
సో ఇందాక అడిగినట్టు మీలో ఎవరైనా వాలంటరీగా మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? పేరెంట్స్ అయినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ అవుతున్నంతసేపు ఇక్కడ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అంటూ ఏం లేదు, అందరూ స్టూడెంట్స్. సో మీ టీమ్స్ వాటి గురించి మీరు చెప్పకపోతే మేము వాలంటరీగా మేమే మీ దగ్గరికి మైక్ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. కమ్ ఆన్ జూనియర్స్, యు నీడ్ టు మేక్ సమ్ నాయిస్. ఇంత సైలెంట్ గా ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ లో లేరు తెలుసా? ట్రస్ట్ మీ, మేము స్టడీస్ లో ఎంత ఫస్ట్ ఉంటామో ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా అంతే ఫస్ట్ ఉంటాం. మా జూనియర్స్ కూడా అంతే. థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దట్. సో మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా వాలంటరీగా వచ్చి చెప్పడానికి, మేమే మీ దాకా మైక్ తీసుకోమంటారా? సో ఓకే, మీ నుంచి రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. సో నేనే ఒక బాయ్ని ఒక గర్ల్ని మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చెప్తా. ఓకే, ఏమంటారు? అరే కొంచెం చప్పుడు చేయండి, కొంచెం అరవండి. చెప్పట్లే కదా, అరవమంటున్నా. సరిపోట్లే, గట్టిగా. కమాన్, మీరు ఇంజనీరింగ్ దాకా వచ్చారు కష్టపడి, ఇంటర్ వరకు చదివారు చైతన్య నారాయణలో. ఇప్పుడు మీకు నాయిస్ చేసే అవకాశం మేమే ఇస్తున్నాం, అరవట్లేదు. అరవండి. ఓకే, ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ. ఎందుకన్నా అంటే వీళ్ళందరూ చాలా హైపర్ యాక్టివ్ కిడ్స్ అన్నమాట. సో మైక్ వీళ్ళకి ఇద్దామని అరవమన్నాను. సో థ్యాంక్ గాడ్ నాకు కంటికి బాగా నచ్చారని. సో మైక్ నేనే పంపిస్తా. అక్కడ ఒక మెరూన్ షర్ట్ అబ్బాయి ఉన్నాడు చూడండి, ఆయన మైక్ పాస్ చేయండి. Good afternoon to one and all. Good afternoon to one and all. నేను నారాయణ కాలేజీలో చేరిన ఇంటర్ 10th కేకేఆర్ గౌతమ్. నేను ఇక్కడ MLRITM బ్రాంచ్లో సిఎస్సి చేస్తున్నా. I am from Jangaon. My father is teacher. My mom is homemaker. I have one brother. My brother is studying inter first year in Sri Chaitanya Madhapur College. Hello. Thank you so much to our junior who have taken such a brave step to come along with us. And that was really a good thing. Let's give him a round of applause, guys. That was well played for him. Well, the session is going to begin in 5 minutes. I request everybody to, mute their phones because apparently it's going to be a long session. So let's have the hype, guys. Let's go.
on enjoyment, but also on ensuring impressive academic accomplishments and fostering intelligence. Let's start our journey with the welcome dance by our senior student of Club 64.
Parade. Thanks to the organizers of Club 64 for conducting such a beautiful performance. I can't wait much. So here, let's start our proceedings by inviting our MLR Group Chairman, Mari Lakshman Reddy Garu, onto the dais, please. Let's welcome sir with a round of applause, guys. I request our student coordinator to honor our sirs present with a beautiful bouquet. Mari Lakshman Reddy sir represents how leadership is not a position. It's a natural, and also he understands the importance of action and isn't afraid to take challenges. It gives me immense pleasure to introduce the patriarch of Mari Group of Institutions, Sri Lakshman Reddy Garu, to all of you. He is also a veteran athlete and won many laurels wherever and whenever he participated. Age is only a number as he is still able to give youngsters run for their money. Thank you sir for gracing the days. It is my distinguished honor to invite our Honorable Chief Guest, Sri Shanti Kumar Garu, the Director of Workforce Planning and Management at EPAM System, onto the dais, sir, please. Let's welcome sir with a round of applause. I request our student coordinator to honor our Chief Guest with the presence of a beautiful bouquet. Shanti Kumar is currently working as Director, Workforce Planning and Management of EPAM Systems. He completed his graduation from Jawaharlal Nehru Technological University and post-graduation at University of Texas at Tyler. He delivered his work as IT consultant at JP Morgan Chase for about a year and at AT&T for 8 years. He also contributed his work in project management and delivered business analyst at MCL Consumer and Specialty Pharmaceutical for 2 years and later Johnson & Johnson. He directed as a chairperson for culture, sports, CSR activities at Alliance Global Services. Sir has 25 years of professional experience and 21 years of ID experience and 35 plus years cultural arts experience. He is also the recipient of several awards including state, national and international levels. Thank you sir for gracing the dais. It gives me immense pleasure to invite our guest of honor, Dr. K. Panduranga Garu, Group Head of HR and Admin, IDRCL Limited, on the dais. Let us welcome sir with a round of applause. I request the student coordinator to honor our chief guest presence with a beautiful bouquet. Dr. K. Panduranga hails a respectable family and highly disciplined family. He did a master's in human resource management and bachelor of laws from Andhra University, Walter. Also did his doctorate from Acharya Nagarjuna University, Guntur, and presently working as group head, HR and admin in IDRCL Limited, Hyderabad. He was associated with companies like AP Paper Mills, Andhra Cements, Nagarjuna Steels, ITC Limited, and Electrolytes Calculator Limited. He is also known for his positive work culture, and he is an executive committee member for National Safety Council and various other chapters. Also, he inspired more than 50,000 students in different business schools. He was a member of the advisory board of Vishwavishwani Institute of Systems and Management, Hyderabad, and many other prestigious colleges. He believes in the principle of sound mind and sound body. I feel privileged to extend my invitations to our MLR Group Treasurer, Mamata Reddy ma'am, onto the dais. Let's welcome ma'am with a round of applause. I request our student coordinators to honor ma'am presence with a beautiful bouquet. I hope our MLRITM, where it was all connected freely and rigorously, but where we are will treasure and guard those standards of knowledge and wisdom, which alone make our institution nation safe for both democracy and diversity, is what our beloved Mamata ma'am has believed in. Our treasurer of a college, Mamata ma'am, has distinguished role and responsibility in institution management, including consistent pitching for major investment angles to financial matters. Her philanthropical works are rated among the best in the city. Being the treasurer of our college, madam's contribution to the institution has been magnificent. Thank you, ma'am, for gracing the dais. I humbly invite the Shreya Ma'am, Secretary, MLR Group of Institutions, onto the dais. Let us welcome Ma'am with a round of applause. I request the student coordinator to honor Ma'am's presence with a beautiful bouquet. Women are born with the skill to multitask and they never fail. Indeed, no struggle can ever succeed without women participating side by side with men. I cordially invite the women of distinct vision and the fountainhead of illuminating ideas, the Secretary of MLR Group of Institutions, Ms. Shreya Reddy.
Thank you, ma'am, for gracing the dais. I take the opportunity to invite the Director of MLR, Dr. Venkateshwar Reddy sir, onto the dais. Let's welcome sir with a round of applause. I request our student coordinator to honor sir presence with a beautiful bouquet. Today signifies the beginning of the future chapters in your life stories. Today is your day. Your mountain is waiting. And so get on your way is what our beloved director has motivated us throughout his journey with MLRITM. I take the privilege to request the presence of the pillar of the strength of our institute and the guiding force, Dr. K. Venkateshwar Reddy, onto the dais. Under his able guidance, our institution was accredited with NAC and NBA and autonomous status in a very short span of college history. He is person easy to approach, a friend, a guide, and a disciplinarian. Thank you, sir, for gracing the dais. I request her gracious presence, Dr. N. Jyoti, Principal, Mari Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, onto the dais. I request the student coordinator to honor ma'am's presence with a beautiful bouquet. Thank you for gracing the stage, ma'am. I request in charge principal, Mari Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, Dr. Anurag Malik, onto the dais. I request the student coordinator to honor her presence with a beautiful bouquet. Thank you for gracing the stage, sir. Shubham karoti kalyanam, arogyam dana sampada. Shatrubudhi vinashaya, deepajyotir namostute. Deepajyoti parabrahma, deepajyoti janardana. Deepam haretu papam, deepajyotir namostute. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. In spiritual word, life means light. So we can also think of light as giving us a new direction with an abundance of hope in life. With this noble thought, let us start this program by lighting the lamp. I request our college director, Dr. Venkateshwar Reddy sir, Chairman Mari Lakshman Reddy sir, Secretary Shreya ma'am, MLR Group Treasurer Mamata Reddy ma'am, Dr. N. Jyoti Principal, and in-charge Principal Anurag Malik, Mari Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, to join our honorable guest of honor and chief guest to light the lamp. I request the audience to stand in their respective place during the prayer song sung by our college choir. Thank you everyone, please be seated. We are now going to
highlight the core strengths of MLRITM. In the process of learning, the college treats everyone uniquely. Our entire classroom teaching methodology is through interactive smart televisions. The placement cell at MLRITM has a good rapport in the industry and ensures that top-notch companies visit the university to interview students. Talking about the placements, we can proudly say that the success rate is extraordinary. With a high package of 18 lakhs per annum, followed by 12 lakhs per annum, to minimum 3 lakhs per annum, around 475 students were placed in more than 50 companies like the privileged ones, including EPAM, TCS, Hexware, Emphasis, SmartSoc, Virtusa, and many more across the spectrum. Among the placement cell activities, including imparting skill sets such as communication, leadership, or any specific skill related to students' area of interest. Not every student aims to get a job after their degree. Some focus on pursuing higher studies. Apart from helping students secure a promising placement, the college also guides students in their higher education plans. They provide the necessary coaching and training which will help students crack the exams successfully. This college also encourages students for entrepreneurship programs in association with IIT Mumbai. We organize ideation events for the enthusiastic entrepreneurs. At MLRITM, we aim at providing the best education with promising placement. At the end of our students' academic year, we strive to make our students industry ready and responsible so that they add the value to our society. We now invite our director, Dr. K. Venkateshwar Reddy sir, to address the audience. I request everyone to please give him a big round of applause. Shanwal Margaru, the director of Reform Systems Limited.
So we will be grabbed many gold medals with the age of 70 also. I think the 17 gold medals he grabbed. He achieved that. So still, sir is doing same thing every day, swimming and cycling, and now he started this running. So every day, sir, cycle మనం feel అయిపోతాం. బజార్కి 100 meters వెళ్ళాలంటే కూడా బైక్ తీయాలి, కార్ తీయాలి. సార్ క్యాంపస్ వచ్చిన సైకిల్ మీద వస్తారు సార్. There is a great attitude and we have to learn many things from him. So వాళ్ళు ఇక్కడ 42 years 40 years నుంచి మనం ఈ కాలేజ్ లో ఉండగానే రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ 2009 when we achieved MBA and autonomous status. So అదే విధంగా నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ డైనమిక్ లీడర్ మరియు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సార్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ 2000. Later, the MLRITM of Technology in 2005, Vidyanjali Grammar School at Nagar. Then MLRITM of Pharmacy, and he was one of the director in Vardhaman Engineering College, and one of the directors in St. Martin's Engineering College, and now this founder of this MLRITM of Technology and Management. So he is now the in charge, the BRS party in charge, Malkazgiri. Parliamentary constituency. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతా గ్రో అయిన బ్యాక్బోన్ ఆఫ్ మీ అందరూ తెలుసు కురుక్షేత్ర జరుగుతుంటే శ్రీకృష్ణుడు అంటారు మీరు మిగతా సార్ కూడా సో కంప్లీట్ ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా కాలేజెస్ మీద దృష్టి పెట్టి ఎవ్రీడే ఫాలో అప్ చేస్తూ ఇది చేస్తాడుగానే అన్నతి కాలంలో తక్కువ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన 2005 నుంచి మా ఇంజనీరింగ్ సపరేట్ అయినాయి. అయినా కూడా ఇంత గ్రోత్ ఉంది అన్నట్టు. సో వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాలేజ్. సో మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి మన స్టూడెంట్ 2005 నుంచి వర్క్ చేస్తున్న ఏకైక ఫ్యాకల్టీ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ టు MLRIT. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఐ నెవర్ హర్డ్ నో టు ద స్టూడెంట్స్ అని. స్టూడెంట్ దేనికి వెళ్ళినా కూడా ఎస్ చెప్పేసి ముందుకు వెళ్తారు. సో అందుకనే మీరు చూస్ చేసుకున్న కాలేజీ this is the best college, budding institute. So చెప్పినాక బ్యాక్ మా మాతారెడ్డి గారు తెలుసు ప్రతి సక్సెస్ అలా ఫ్రీ ఉంటుందని. మా సార్ ఫైర్ బ్రాండ్ అయితే మేడం స్మైల్ తోటి వర్క్ చేస్తారు. అది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ మా యంగ్ లీడర్ శ్రేయారెడ్డి గారు సెక్రటరీ ఆఫ్ మరలక్ష్మణరెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో సార్ అంటే తండ్రిని మించిన తనయులు కావాలని కోరుకుంటూ కూడా అదే విధంగా అంత సీరియస్గా రిగరస్గా వర్క్ చేస్తారు. స్టూడెంట్ సపోర్ట్, ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఉంది. సో ఇదే విధంగా దిస్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్. వితౌట్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ కెనాట్ గ్రో, మేక్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ గ్రోయింగ్. So another support is our strength and faculty. They are premier institutions. So IIT, NIT and local and the Usmania University faculty. Now this is I have the privilege of inviting our faculty to the dais. I am going to introduce to the first year faculty and the department HODs. Now I request, I invite Professor Basit, the HOD CSC. Now invite the HOD of IT, Nagalakshmi Madam, in charge IT, HOD Arun Kumar. Now computer science and engineering, cyber security, HOD in charge Dr. Venkat Reddy. Now morning session is the orientation for 3 branches. So I introduced the 3 head of the departments. And also I invite Srinivas Rao, Professor Mathematics, Dr. Gopi Krishna from Mathematics,
From physics, Professor Hemalata, Dr. Narsingrao garu, Dr. Ashok. From the chemistry, the Dr. Suresh. From English department, Ashras and Vijay. From the first year, the faculty, maths department, physics, chemistry, and English department, they are with the students. Valanta 20 to 30 members mentoring system ఉంటుంది. 20 to 30 members faculty ఉంటారు. సో మీకు కొన్ని సెక్షన్స్ కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిస్ కింద మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎనీథింగ్ దానికి మీకు పేరెంట్స్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. సో మీకు అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, మెసేజ్ పంపిస్తాము, కాల్ చేసి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎవరు కాంటాక్ట్ కావాలి ఏంటి అని. వీళ్ళందరూ కూడా నెంబర్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయి, వెబ్సైట్ ఉంటాయి. మీకు అట్లా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాం ఇన్ఛార్జ్ బ్రహ్మారెడ్డి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవా? సో ఇక్కడ పేరెంట్స్కి ఎవ్రీడే అంటే మెసేజ్ వస్తుందండి. ఆబ్సెంట్ అయితే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆబ్సెంట్ అంటే నాట్ రిపోర్టెడ్ కాలేజ్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంది. దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే 4:35 కల్లా మెసేజ్ వస్తుంది, ఎన్ని క్లాస్ అటెండ్ అయ్యింది మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. సో క్లాస్ అటెండ్ అయితే కంప్లీట్ అటెండ్ అయితే మెసేజ్ రాదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే పంపిస్తే మెసేజ్ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది, మీరు చూడటం బంద్ చేస్తారు. సో మీకు మెసేజ్ రావాలంటే కూడా క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి. ఎదర్ ద ఫోన్ మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ అంటే మీ వాళ్ళు తెలివిగా రీప్లేస్ చేస్తారు, లేదా మీరు 100% క్లాస్ వచ్చి ఉండాలి. సో ఎప్పుడైనా కీడేసి మంచాలని అంటారు. సో ఎప్పుడైనా మీరు కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతే మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తుందో తెలుస్తుంది. చాలా మంది ఇంటరాక్టింగ్ పేరెంట్స్ ఏమంటారు, జస్ట్ పిల్లలు మా చదువు ఏమో తెలుసుకోవాలంటే కష్టం అని అంటారు. చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, చదువు రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనం చదువుకుంటుంటే మన పూర్వీకులు చదువుకుంటుంటే మనం చదువుకున్న వాళ్ళు కాలేదు. మానిటరింగ్ అనేది ఒక విద్యార్థి అటెండెన్స్ రెగ్యులర్గా ఉందా లేదా, 80% అబవ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడంటే రెగ్యులర్ క్లాస్ వస్తున్నాడు. సో ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి, మంచి చదువుకుంటున్నాడు, ఉంటే సరిపోతుంది కదా మనకు. అది ఉంటే అది చెక్ చేసుకునేటువంటి ఇది కావాలి మనకు. మన అందరికీ పేరెంట్స్కి మాత్రం ఈజీగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. పిల్లలు అటెండెన్స్ అని తెలుసుకోవటము, మార్క్స్ ఎలా వచ్చి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. సో విద్యార్థి ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అని అంటే అసలు 3 అవర్స్ కూడా నాట్ ఈవెన్ 3 అవర్స్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి 3 అవర్స్ ఉంటుంది. 3 అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మనసు పెట్టి రాయనేది, ఇన్వాల్వ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ చదువుకొని అర్థం చేసుకొని ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళు ఫెయిల్ కారండి. నేను ప్రిన్సిపల్గా దాంట్లో చెప్పట్లేదు, నేను స్టూడెంట్గా ఏం చేసానో అది చెప్తున్నా. 3 అవర్స్ ఇన్సులేటర్ పేపర్ గుంజుకున్నంత వరకు ఎగ్జామ్ రాయాలి, టైం అయిపోయినాక. అట్లా రాసి ఎవరు ఫెయిల్ కారు. అంటే ఏదో స్టోరీ రాస్తే కదా బాహుబలి గురించి, జస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అర్థం చేసి క్వశ్చన్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న వరకు 50 ఇంటర్మీడియట్ 12 స్టాండర్డ్ మీరందరూ ఎల్కేజీ బ్యాచ్ ఉంటుంది, అది ఇయర్స్ తీసేస్తాను నేను. అది తల్లిదండ్రులు తప్పిదాము, ఆగలేక పంపిస్తారు స్కూల్కి నాతో పాటుగా పక్కన చూసి. సో దాంతో ఏం కాదు, ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 12th స్టాండర్డ్ 12 ఇయర్స్ స్టడీలో ఏం నేర్చుకున్నాడో దాన్ని ఆ క్వశ్చన్ చదివి మనకు అర్థమైంది, అల్లవానికి అర్థమైంది, రాస్తే పాస్ అవుతాడు. కొంచెం 1-2 గంటలు ముందే ప్రిపేర్ అయిపోతే కంపల్సరీ ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది. 5-10 గంటలు ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తుంటాయి. సో ఇది జస్ట్ మీరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పేరెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు, జస్ట్ వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టాలి, తెలుసుకోవాలి. చాలా మంది వస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ కూడా ఫోన్ కాల్. ఇప్పుడు పేరెంట్ కాల్ చేస్తే పేరెంట్ స్టూడెంట్ మాట్లాడాలి, లేదా మదర్ ఫోన్ చేస్తే మదర్ వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్ చెప్పదు. ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉంటుంది, బిజీ అయిపోయినాం మనం.
చెప్తే ఖాళీ రాలేదంటారు. అరే ఈ ఖాళీ ఎక్కడ చూసారా, మదర్ ఇన్ఫార్మ్ చేసిన మదర్ చెప్పారు మరి చెప్పరు. సో కమ్యూనికేట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు విద్యార్థి కావాల్సిందంటే ఈజీగా కమ్యూనికేట్ కావాలి. మనకు అవసరం లేని ఇంటర్మీడియట్ స్కూల్ వాళ్ళు మనం ఎవ్రీడే స్టూడెంట్ ఉంటాము. ఇప్పుడు అవసరం స్టూడెంట్ ఉండటం మనం. సో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. టీచర్స్ కాల్ చేసి తెలుసుకోవాలి. పిల్లలు రెగ్యులర్గా వస్తున్నారా, అటెండెన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా, పాస్ అవుతున్నారా లేదా, ఎంత స్కోర్ అవుతుంది, యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేసేస్తాము. ఇవే మా స్ట్రెంగ్స్. అట్లా మాకు ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. చెప్పితే పేరెంట్స్ సహకారం కూడా బాగుంటుంది. ఓరియంటేషన్ డేలో మంచిగా ఉంటుంది. రాను తగ్గుతుంది కొంచెం. అది ఎప్పుడు మీరు అట్రాక్ట్ అవుతుంటే మంచిగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ అండి. మా కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ చూస్ చేసిన మా మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో కమింగ్ టు దట్ వన్ అకాడమిక్స్ అంటే పేరెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చారు, ఇంటర్మీడియట్ అంటే తెలుసు. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత సెట్ ఉంటుంది, లేదా కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల సెట్స్ ఉంటాయి, లేదా ఐఐటి వాళ్ళకి జేఈఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ మీకు చాలా అవగాహన ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ మన పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అవగాహన లేదు. ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఏం చేయాలి ఫర్దర్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్. సో ఎస్ఎస్సీ అయినాక ఇంటర్మీడియట్లో ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి అక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇంజనీరింగ్లో ఏం చేయాలి విద్యార్థి అనే విషయం మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టట్లే. ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇదే క్రూషియల్. ఈ 4 years ఆఫ్ స్టడీ, ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎవరైతే మంచిగా ఉంటారో ఈ మోర్ దెన్ 40 years ఆఫ్ లైఫ్ని సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేస్తారండి. ఈ 4 years ఎవరైతే ఎంజాయ్ అని చెప్పి అవే ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళందరూ కూడా కమింగ్ డేస్లో అంటే లైఫ్లకి ఆఫ్టర్ బీటెక్ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ తర్వాత స్ట్రగుల్ అవుతారండి. సో అప్పుడు ఏదో కాల్చుకున్న తర్వాత ఆగుపట్టుకున్న సామెతగా ఉంటుంది. సో ముందర ఈ 4 years ప్లాన్డ్గా ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. సక్సెస్ అనేది పెద్ద బ్రహ్మ విద్య, అదే అంటే రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. ఓకే. సో కమింగ్ టు దట్ అకాడమిక్స్, అసలు బీటెక్ ఏంటి, ఎన్ని సంవత్సరాల కోర్స్ ఉంటుంది ఏంటి. బీటెక్ 4 years కోర్స్ అండి. సో 4 yearsలో ఈచ్ ఇయర్లో 2 semesters ఉంటాయి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్. విద్యార్థి మినిమం 4 yearsలో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. తెలికల్లో నేను ముందు రాస్తా అంటే కూడా రానియరు. ఓన్లీ ద మినిమమ్ ఆఫ్ 4 years అండ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 8 years. సో ఎవరైనా 8 years అంటే మీరు ఇక్కడ తిరిగి డిటెండ్ అయ్యి అయిన వాళ్ళ గురించి 8 years పెట్టలేదు. జెన్యున్గా మెడికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి కొంతమంది డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు, అంటే చదవలేరు, బెడ్ మీదనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కొరకు దీన్ని జెన్యున్గా చేసింది. దాన్ని మనోళ్ళు తెలివిగైంది అని అంటే ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ వాడుకుంటారు దాన్ని ఆపర్చునిటీస్ని. నేను మీ అందరిని కోరుకునేది అంటే మినిమం 4 yearsలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలి. సో సింగిల్ అటెంప్ట్లో డిగ్రీ సబ్జెక్ట్ క్లియర్ చేయాలనేది నా ఇది అనేటు, అంటే నా కోరిక. సో నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మీకు మినిమం చెప్తాను, తర్వాత క్లాస్కి వచ్చినాక డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. ఇంకా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా స్టూడెంట్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయాలి, ఇవన్నిటి కూడా డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను మినిమం ఒక పేరెంట్ కొన్ని అవగాహన కొరకు పేరెంట్ ఇవన్నీ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ అన్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అని. సో యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ కూడా అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ మినిమం 75% అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. నేను 75 90 95 అండ్ 100% అటెండెన్స్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయరు, 95 and above. సో యాజ్ ఎ పేరెంట్, యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ, సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ 100%. ఎప్పుడో ఒకసారి పేరెంట్స్ బాగాలేకనో ఇంకా ఏదో పరిస్థితి వస్తే తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు కూడా ఇంటికి తీసుకెళ్తే పిల్లలు చాలామంది మండే క్లాస్ స్టార్ట్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఎప్పుడో వస్తారు. ఇంటి దగ్గర కూడా పేరెంట్ చెప్తే తర్వాత పోతున్నట్టు సర్లే బేటా అని అంటారు. సో సింపుల్ డ్యూటీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడా అది తీరని కోరిక. రేపు అమెరికా వెళ్తారు, బెంగళూరు వెళ్తారు, ప్రతిదాని ఉరికొచ్చి ఉంటారా వారం 10 రోజులు? ఉండరు కదా. సో డ్యూటీని నేర్పాలి మనం. ఇప్పుడు కాలేజ్ వర్కింగ్ అవర్ అని అంటే వర్కింగ్ అవర్కి కాలేజ్కి వెళ్ళేటట్టు నేర్పాలి మనం. ఫంక్షువాలిటీ, డిసిప్లిన్ అనేది పేరెంట్కి నేర్పితేనే వస్తుందండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. అకాడమిక్లో మాకు
ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లో ఉంటుంది. సో 100 ఒక సబ్జెక్ట్ 100 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో 100 మార్క్స్లో డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్కి 40 మార్క్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ 60 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్లో 40 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 40 మార్క్స్లో 35% స్కోర్ చేయాలండి. అంటే 40లో 14 మార్క్స్ మినిమం రావాలండి, 35%. సో అది మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అండి. ఈ 40 మార్క్స్కి ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారంటే మిడ్ ఎగ్జామ్ మిడ్ 1 అండ్ మిడ్ 2 ఉంటుంది ప్రతి సెమిస్టర్లో. మిడ్ 1కి ఎవాల్యుయేషన్ 25 మార్క్స్కి 30 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెడతారు. 10 to secure minimum of 14 marks. Next end semester examination 60 marks కూడా 35% రావాలి, 21 మార్క్స్ రావాలి. దో సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఓవరాల్గా 100 మార్క్స్ 40 + 60కి 100 మార్క్స్కి 2 కలిపితే 40 రావాలి. సో 40% వస్తేనే స్టూడెంట్ పాస్ అయినట్టండి, లేకపోతే స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవుతాడండి. సో కమింగ్ నెక్స్ట్ రూల్ ఈజ్ ప్రమోషన్ రూల్స్ అండి, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రమోషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు స్టూడెంట్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ సెమిస్టర్కి వెళ్తారు ఇఫ్ ఈ మెయింటైన్స్ ద 75% ఆఫ్ అటెండెన్స్ కోర్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ స్టడీ. అంతే రెగ్యులర్ స్టడీ అంటే ఇక్కడ 75% మినిమం అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్కి వెళ్తుంటారు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి రావాలి. సో అప్పుడు రెగ్యులర్ స్టడీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో 75% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ కలిపి 20 క్రెడిట్స్ సెక్యూర్ చేయాలండి. 20 క్రెడిట్స్ అంటే మనకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 20 ఉంటాయి, సెకండ్ సెమిస్టర్లో 20 క్రెడిట్స్. ఈ రెండిట్లో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సో ఐ ఇన్వైట్ మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు టు ద డయాస్. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి అగైన్ 60% క్రెడిట్స్ రావాలి. అప్పటి వరకు ఉంటే 120లో 72 క్రెడిట్స్ రావాలి, 60%. దెన్ 4-1 to 4-2కి ఆటోమేటిక్గా కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీలు వెళ్తారు 4-2కి. సో దాని తర్వాత 4-2 తర్వాత కంప్లీట్ కోర్స్ అవుతుంది. అన్ని క్రెడిట్స్ వస్తే సో 8 సెమిస్టర్స్ 160 క్రెడిట్స్ 160 క్రెడిట్స్ క్లియర్ చేస్తే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ అని ఇక్కడ క్రెడిట్ అంటే సబ్జెక్ట్కి ఒక వీక్లో ఒక థియరీ పీరియడ్ 1 పీరియడ్ ఉంటే ఒక క్రెడిట్ అలాట్ చేస్తారండి. అదే ప్రాక్టికల్కి 2 అవర్స్ ఉంటే ఒక క్రెడిట్ ఇస్తారు, అంటే హాఫ్ క్రెడిట్, ఒక పీరియడ్కి హాఫ్ క్రెడిట్ వస్తుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా కూడా పాస్ అయితే ఫుల్ క్రెడిట్ వస్తుంది. సపోజ్ M1 మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది 3 క్రెడిట్స్ ఉంటే సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే 3 క్రెడిట్స్ ఉంటుంది. ఆ పర్సంటేజ్ మీద గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. సో గ్రేడింగ్ పాయింట్స్లో దట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో 90% అండ్ అబోవ్ మెయింటైన్ చేస్తే 90 and above అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని. ద 10 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్కి. సో అదే 80 గ్రేటర్ దాన్ 80 అండ్ లెస్ దాన్ 90 ఉంటే వాళ్ళకు సో 9 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తుంది. సో అగైన్ దట్ ఈస్ 70 to 80 లెస్ దాన్ ఉంటే దట్ ఈస్ 8 గ్రేడ్ పాయింట్ 7, 6 and 5. సో లెస్ దాన్ 40 అంటే 40 మోర్ దాన్ 40 అండ్ లెస్ దాన్ 50 మార్క్స్ ఉంటే నీకు 5 క్రెడిట్స్ వస్తాయి గ్రేడ్ పాయింట్స్, అది పాస్ అవుతాడు. సో లెస్ దాన్ 40 ఉందనుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవుతాడు. అది ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఆ సప్లిమెంటరీ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది.
అది గ్రేడ్ పాయింట్ అండ్ క్రెడిట్స్. సో ఇక్కడ డిస్టింక్షన్ కూడా ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్స్ని చేస్తారండి. గ్రేడ్ పాయింట్, క్యుములేటివ్ సెమిస్టర్ గ్రేడ్ పాయింట్ అండ్ క్యుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ చేస్తారు కంప్లీట్గా. అవి మీకు 7.5 వస్తే మీకు డిస్టింక్షన్ వస్తుంది. లెస్ దాన్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది. లెస్ దాన్ 6 గ్రేడ్ పాయింట్ వస్తే నీకు పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద పేరెంట్స్. ఇంకా స్టూడెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీలో వాళ్ళకు ఏది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనే దాని మీద ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. సో డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళు రేపు డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఉంటే తర్వాత మా డిస్ప్లే చేస్తాం నెంబర్స్, ఇవన్నీ కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్, ప్లస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఆఫ్టర్ లంచ్ అని. ఓకే, సో ఐ థింక్ మీకు మినిమం పాయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మీకు అభివందనలు తెలియజేస్తున్నాము మా కాలేజీని చూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ జాయిన్ అయినందుకు. సో మీరు ఏదైతే మనసులో ఏ కోరికతో అయిందో అది మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you, sir, for welcoming the class of 2023 and introducing our MLR group and guiding the students with the faculty. Also awakening our students with brightest words. Let's give him a huge round of applause for his empowering words. Well. College is a magical gateway. We kids go to college to become what he is today. I, with sheer reverence, am profoundly elated with the presence of the dynamic founder of our institution, Rashekar Reddy sir. MLRITM is falling short of words. Here is a MV has come to our rescue. Shri Mari Rashekar Reddy Garu, also known as Captain Cool, is also an entrepreneur, philanthropist and politician. He is also one of the main pillars of our institution. He has consistently championed the cause of empowering our youth, encouraging them to fortify their mindset and pursue their dreams and determinations. Beyond being an exceptional mentor, Sir stands as a dynamic leader who has dedicated himself to addressing the needs of people in Malkajgiri constituency. Our campus is fortunate to share its space with Arundhati Hospital. Thank you, sir, for your guidance and leadership. The hospital has embarked on an unprecedented revolution, offering free surgeries. They have successfully completed over 5,000 plus free surgeries, which gives an impact on countless individuals. We are truly inspired by Sir's dedication to make positive difference in the lives of people, not just within our institution, but also in larger community. Thank you, sir, for gracing the dais. Well, now let's move on to the next part of the session, which is our young dynamic woman leader of our MLR. I request our presence of Shreya ma'am to address the audience. Let's welcome ma'am with a round of applause. There are different clubs that are showcasing their significance today downstairs. Please visit them to have a better understanding and know what's happening in the college. And coming to me, I did my engineering and computer science and then an MBA. I thought I was done with my education, but no. I think I'm still a work in progress. It's as true today as when I was a fresh-faced engineering student looking for my first engineering job. 2 years have introduced me to new exciting roles, new skills, different companies that I could have foreseen all because I've always remained open-minded and I was very eager to learn new things.
Lastly, I think I would like to conclude with a small quote that I was very inspired from Sarah Cardwell that says, "Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can. But there will always come a time when you will be grateful you did." I strictly ask you guys to follow these. And lastly, good luck for everything, and we promise we'll always be a part of your journey. Thank you. Generation have to always proceed on with the upcoming and also new skills in the industry. Thank you. Let's give a round of applause for our Shreya ma'am. It gives me immense pleasure to invite our guest of honor, Dr. K. Panduranga Rao, Group Head, HR and Admin, IVRCL Limited, on the dais. Good morning, everybody. Are you able to hear me at the end? Able to hear me? Good. Good morning, everybody. I wholeheartedly welcome you all to this program on behalf of the management of Marri Lakshmareddy Institute of Technology and Management. Respected Chairman Sahab, Mr. Lakshmareddy Garu, Mr. Rajshekar Reddy Garu, Principal Mr. Venkatesa Reddy Garu, Shreya Madam, Mamta Madam, other dignitaries on the dais, the professors, the teaching staff, parents, wardens, and at the same time, the well-wishers of the students, and students would be young engineers of our country, and finally, my dear brothers and sisters. At the outset, I am very, very happy to be with you all. At the outset, I am very, very happy to be with you all. Hello, hello, a little. At the outset, I am very, very happy to be with you all in this morning gathering. Indeed, I felt honored when Mr. Lakshmareddy Garu has invited me to be a speaker here. That's how I came here, and I am standing before you all. Though the purpose of our gathering is known to you all, I feel it is my bounden duty to speak few words on this occasion as a little senior to you all, nothing special in that. In fact, I am neither a professor. We are going to learn as young engineers in this campus for another 4 years to come. The same technical jargon I went through almost 38 years back when I was a student of Andhra University, Walter. Whatever theory I learnt, started applying theory to the practice, and by virtue of my profession interact with hundreds and hundreds of people, and whatever the experience I got, I came here to share with you all. Thereby you need not waste your time once again. No doubt, education plays very, very important role for the success of every individual. It does not mean education alone will make you success. Along with the qualifications, you also require certain qualities. Without the blend of these two, you cannot successful in this world. So that is the reason on this particular thing, for your information, once you pass another 4 years time here, automatically you will get your education, no doubt about it. Almost 90% of the students will get the engineering degrees. But what about the qualities? The qualities you are supposed to imbibe within yourself. And here you have an excellent faculty. In this campus you have many facilities to develop your soft skills, your attitude, your behavior, your thinking, so on and so forth. These are all the qualities you are supposed to imbibe. That you are supposed to develop within yourself. People will be there to teach you. But in case if you don't receive them, then there is no meaning at all. On this issue, how far this particular qualities are required. On this point, recently a study was conducted in Stanford University, wherein they had taken 100 highly successful people from the entire globe, conducted the survey for more than 2.5 years. Finally concluded,
whatever the qualification you have, whether you have 1 degree or 10 degrees, all that qualification will be useful for your success only up to 15%. The remaining 85% depends upon your qualities. Those qualities only are, it's very, very tough to develop within yourself. Your support qualities means, I mean to say here, behavior, the discipline, the punctuality, sincerity, sacrifice, participation nature, initiative, drive. These are all the qualities you are supposed to develop. This plays almost 85% for the success of the individual. Blend of these two only will make you success. Otherwise, it's very, very difficult. You all young guys, I was like you just almost 39, 40 years back. So this is the age. You have passed your schooling up to 10th class, then came down to intermediate, and all that qualification is just routine. It's only base. Now we entered into the actual profession. It's a great and noble profession in engineering, right? This is the way I'm really congratulating you all to take up this particular profession as engineers, and that too, this particular institution where you have a lot of support from the management. It's a great honor to you all. Same time, you young guys, you should have, as engineers, you should have a different vision altogether. When I talk of as engineers, you should have a different vision altogether. When I talk of the vision, you mean to say, for your information, it's nothing but a physical eye. Vision means almost in the society, almost 80-85% of the people will have the vision. So you can see the world. With a naked eye, you can see almost 1 kilometer or 2 kilometers. In Sanskrit, it is called as a drishti. In Sanskrit, it is called as a drishti. In English, it is called as sight. Another 15% of the people will have the srishti. Srishti is nothing but a mental eye with which you can visualize beyond the drishti. It is called as insight. But whereas you all young guys as engineers, is the combination of both the drishti and srishti together, both combination of drishti and srishti together, sight and insight called as a foresight. That foresight you all should have as engineering, then only you come up well in the life. And the third, for your information, it's nothing but the engineering. Once you got into the engineering, it's like a pizza, right? You all know what the pizza means, right? It's nothing but the dough powder. The pizza base is one and the same. The cost is one and the same everywhere. But the moment you put what you put on the top is more important. Once you put a chicken, once you put mutton, once you put egg, once you put vegetarian, your pizza, the value of the pizza will increase. Differs, right? As engineering, you're all one. But the qualities what you develop, those one will be useful as the top of it. Once you get into the society as engineer, may not be successful or may be successful, we do not know. But these are all the qualities like what you put on the pizza, the same way, these are all the qualities you are supposed to develop. Then the qualities and the qualification together, blend, you will be a successful man. At the same time, nowadays, I must have covered like this more than 2 lakhs people so far in my 25 years of service with them. My profession as a group head HR and administration, interacting with hundreds and hundreds of people day in day out. What my personal observation, nowadays the young guys, they are not worrying much about their health, just casually passing on the time. This whole is meant not for eating. Simply whatever is available in the world, you start eating. What happens? Your health will spoil. You see your chairman, I need not say much on him. Less than 1 year, that's almost 8 years old. Look at the physical structure and mental structure. Even at this age, he is able to move further, right? That is how we are supposed to do it. As our principal said, the chairman, even today he goes for run, he goes for walk, goes for cycling. He is a swimmer. He swims every year across the, my cell it seems, sir. Just close it, sir. Even at this age, every year he goes for the competitions. He goes for veteran Olympics. He is not only in India, he goes abroad. And every year he goes for competition at Krishna River. He is a regular cyclist. So he is developing so much, he is conscious about the health, and that's how you are supposed to pick up your health and take the lessons from him, the way you look at him, right? That is the reason physical health, if at all you don't have, then mental health cannot be. That is the reason a great man like Swami Vivekananda, what he said, sound mind in sound body. As long as your health is well, your body is health, then automatically your mental condition will be all right. That is the reason what he said, Swami Vivekananda, when the man or women, when you walk on the road, your chest should go first, not the belly. The moment belly goes first, that means you are inviting the diseases. Right?
you must keep up your health very, very well. And as engineers, as engineers, if you don't keep up good health, it's very difficult to control your project. Once you complete your engineering, then once you get into the organization, as a civil engineer, mechanical, whatever it is, we give the project of 100 crores. When we give the 100 crores project, it's not my money. It is not your money. It's the public money. When we advise you take up the project head, not only engineering, talking about the cement, talking about the steel, talking about the drawings, no. Once you get into the project, you are supposed to take care of every business of the project. You are supposed to organize the police, the revenue, local leaders, you have the contacts, you must know the HR, you must know the finance, all the subjects you must know, then only you can do a better project head and you can deliver the goods well. If you don't release the project on time, nobody will come forward to you. Slowly they will go to some other people, and so many organizations are there where they can deliver the goods on time. Quality goods, on time you also must be in a position to deliver. In the same time, you all should have the communication skills. For your information, I know ABCD once I got into the 10th class. As a matter after knowing English, at that time my teacher used to say ABCD and all that. But whereas the English is already introduced to you all right from LKG. But when you come to the situation, people don't open their mouth. I don't understand what's the reason behind it. Right? You are supposed to communicate yourself to the people. Why? What is the communication? It is nothing but giving your feelings, giving your mind to the other people. If you don't give the communication, if you don't speak to the people, how do they know what is running in your mind? You are supposed to receive the directions from your superiors, pass on the communication to your peers, and advise the bottommost people, your workmen. So until unless you are unable to speak, what is the use? It's almost like communication is nothing but like wheels of a vehicle. You may be having a beautiful bench car with you, but when you want to move, it's a tire is punctured. What happens? You can't move an inch. Though it's the costliest vehicle, it can't move. In the same way, you may be having a beautiful qualification with you, but you are unable to speak. That means the people think that you are a useless guy. That is the reason you are supposed to develop your communication skills much faster. This is the beautiful ground. Don't think that after getting into the employment, I want to know how to communicate. No. These are the 4 years and you are all young guys, and this is the 4 years period you have. This is the age where you are supposed to improve your all skills. Anyhow, after 4 years you get your engineering degree. That's education is good. Along with that education, qualification, you are also supposed to develop all other qualities. Then only blend of these two will make you success. In the same time, it's my personal experience of 37 years in the field. So these are the 4 F's are badly required for any individual to become a successful man. All 4 F's, one is free, be frank, be fair, and finally be firm. When I said about the free, whether the boy or girl, one and the same, no shy at all. We're all human beings. Boy is breathing and breathing out, girl also breathing and breathing out. What is the difference between these two? No special in that. So together you are supposed to move, enjoy your life, be free. The second point is be frank. Can you stop this? Stop it, sir. And same time, so when you talk about the freeness is over, then talk about the frankness. When the topic is given, whether you are a student or you are an employee, put the matter straight, whether possible, not possible. Tell your mind. Don't put in between. Yes or no, right? Say yes. Otherwise say no. Put the matter straight. The third one is be fair. When the job is given to you, your job, while doing it, irrespective of the caste, color, creed, sex, race, religion, who operates, such people only will become successful. And the last one is be firm. After freeness is over, frankness is over, then fairness is over, the last one is be firm. Once all these F's are over, the last one is, if at all you say this is the way you are supposed to do it, be firm. Even the matter refers to your chairman, even the matter refers to your HOD, say this is the only way you are supposed to do it, we are supposed to do it. That's the firmness you all should have, then only you will command the respect. And the next, for your information, as engineers, in the olden days, 20-25 years back, if we say something, immediately the workmen think that our engineer is a great man, is a very scholar, so simply they used to keep quiet. Nowadays, no, the information is flowing just like that to every individual. Even the workmen also much enlightened.
So you can't talk lies with them. Truth and honesty always plays very, very important role. When I talk about the truth and honesty, my mind goes back to our APG Abdul Kalam ji. He is also engineer like you and me, right? He is also like engineer like you and me. You all should take a role models of Dr. K.L.N. Rao, otherwise Mokshakonda Visvesvaraya, others Abdul Kalam ji. These are all great scholars like engineers like you and me. So take such people as a model and start your business. Then only you will come up well. When you talk of the truth and honesty, my mind goes back to Abdul Kalam ji. Abdul Kalam, for your information, after becoming the President of India, he was just going to the parliament. Just before entering into the parliament, a press meet was conducted. And the people start asking the questions. What are those questions? Sir, all along you are an employee, you are an engineer, you are a director of DRDL, you are a scientist, all that is good. Today, the entire nation, this is the first time in your life, this is the first time you are taking up the assignment as the President of India. That means the entire country will be in your hand. In which direction you want to take it? All depends upon you. That's on your skill. Then he has given all the answers. After that, he was about to enter. In between, one young girl, she came in between and he was about to enter the parliament. She said, sir, if you don't mind, can I put a question to you? Final question from my end. I don't mind. Oh, no, what's the question? No, it's a personal question. You should not feel bad. I don't feel bad. Come on, you can ask me. I don't understand, sir. Why are you growing your hair so long? She asked, why are you growing your hair so long? Simply smiled and said, you want explanation why I am growing my hair so long? Good. What's your age? She said, I'm 26. What are you? I'm a journalist. When did you get into employment? Last year. That means you are at 26. Last year only got into employment. That's means almost 25 years you lived in this world on the bread and butter given by your parents. Am I not right? She said, yes. But whereas I started my career at the age of 11 years. I started my career when I was 11 years boy. My father was a boat puller in Rameswaram. Overnight, he expired due to heart attack. When my father expired, immediately my mother, for your information, she took me the next day, the moment the rituals are over, she took me to the street corner and advised me to put Hindu newspapers on my head, advised me to distribute the papers in the entire town of Rameswaram. That's how I started my career. And this, for your information, these Hindu newspapers used to print in Chennai and they used to go in different trains throughout the state. And Dhanushkoti Express, it goes via Rameswaram. It's a pilgrim city, and it won't stop there. But the papers are required in pilgrim town also. So this gentleman gets up at 4 o'clock. You see the discipline of the individual. Such people only, as Lakshmana Reddy Garu says, such people only will see the light in the tunnel, not everyone else, right? The discipline of this boy at the age of 11 years. He gets up at home, goes to the railway station at 4:45 every day. Whether it is a summer or winter or rainy is the immaterial for him. 4 o'clock means 4 o'clock. 4:45 the train every day moves through the Patla station, Rameswaram station. The train moves via Rameswaram station. This man goes at 4:45 waiting for the train to come. Since the railways advise, they should not stop the train. But while moving, what the people do, railway people have the contact, they throw the bundles of the Hindu newspapers onto the platform. This young guy at the age of 11 years, early morning at 4:45, takes the papers and puts in the corner and distributes the papers to the entire town and comes back to home at 8 o'clock, takes bath, and then he goes to the other corner where masjid is available. He prays the Lord and comes back, have breakfast and go to the school at 9 o'clock. See the timings of young guy. And after the school is over, all the children at 3:30 go for games. But whereas this boy comes back home, takes his cycle, go around the town, wherever he distributed the papers, he collects the money and comes back. Whatever the money he gets, that is only just a meager money. It's just sufficient for his bread and for his mother's bread. That was the earning of my mother. At this stage, you can imagine whether my money can, whatever the minimum food we get out of that,
And you can imagine whether I can go for the haircut like you every month or so. Then she asked another question. Sir, if at all you feel that you are so poor, not having the haircut even for 4-5 months, at this juncture, you are the president of the country, and in the parliament, in the President Bhavan itself, you have a beautiful salon. Why can't you have the haircut? I know very well we can have the haircut, but for your information, my mother, she is a widow, no education, no financial background, no social background, no support from the relatives. In spite of all that, whatever the amount of wisdom she has got, whatever the quality she has got, she nurtured all these qualities into my system and made me as an engineer, made me as a scientist, made me as the president of this country. In memory of my mother, I allowed this hair to grow. Right? The same gentleman, for your information, the same gentleman is an engineer like you and me. The same gentleman, for your information, he got the Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. 3 highest civilian awards he has got. At the same time, when Abdul Kalam ji expired, when the information has gone to the UNO, United Nations, they had declared, conducted a meeting and declared that 15th October, the birthday of Abdul Kalam ji, the World Students' Day. When the information has gone to White House, for your information, White House, if anybody dies, the president dies in the position, not the retired man, the man who is at the presently president, if at all he dies, then only in the White House they bring the flag high, bring it down to half-mast. They don't care for any of the people in the world. But whereas the information has gone to the White House, they brought the flag to the half-mast. That itself is the highest honor given by an individual by USA. That's the situation. And he has got, for your information, altogether, in addition to his regular doctorate, he has got 47 doctorates, the highest doctorates awards he got from the entire globe. That's the reason I expect at least 2% of the people from this lot, they become like Mokshakandi Sesraya, like Abdul Kalam ji, so on and so forth. And same time as an engineer, you all must stand as a leader. You must in a position to give the direction to your people. Right? When my mind goes back about this N.R. Narayana Murthy garu, he's an ordinary engineer. Other day when I went to Bangalore, I saw what the cycle, on which cycle he used to go to this college. The same man created wealth and wealth like anything to this country. Right? He has created employment, lakhs and lakhs of employment has created. That is how all engineers, you all should get the inspiration and do your work. And self-confidence. As engineers, these are all the qualities you are supposed to develop, gentlemen. Until unless you have the self-confidence, you can't survive in the corporate sector. Right? And most of the people think, sir, TCS is good company, Infosys is much more better, and Infosys is good, TCS is good, Wipro is good, all that is good, everyone is good. But for your information, they are not the charitable homes. They are not the charitable homes, they give the free food to you. As long as you add value to the organization, then only they add value back to you. If you create wealth to the organization, those organizations create wealth to you back. But simply sitting and trying to eat is not possible. Right? To get into such organizations, you must have the self-confidence, otherwise it's very, very difficult. And in 1947, when we got independence, the main aim of our country, main aim of our government, to create more and more employment, thereby more and more employees get into the employment, thereby the country will come up. So that is the reason what the government of India took a decision and created a lot of employment in the public sector units. When it is the public sector units, they always see, provide more number of employment to the maximum people. At the time, they never bother whether it's a donkey or horse. Donkey or horse, both are look alike, right? Donkey and horse, 4 legs in the bottom, 2 ears in the top, 1 tail at the rear. Donkey has got, and horse also has got the same way. But there is a lot of difference between these two.
since they never bothered about the difference between these two, created a lot of employment. Today, almost 80% of the public sector units are already closed. No more story will work further. Nowadays, all corporate sectors you are supposed to do. Globalization, liberalization, privatization has started. The science and technology is changing from time to time, year to year, month to month, day to day. The world is changing so fast. Along with that speed, as engineers, you are also supposed to change your gear. Otherwise, you will be backlogged. When it is like a donkey or a horse, corporate sector, they don't want to take donkeys. But the donkey and horse, they take only horses, they don't take donkeys. Though they both look alike, both are two different works. Donkey meant for carrying the loads from one place to another place, and horse is meant for going much faster and faster job they can do. That's the reason they want the horses, not the donkeys. Between donkey and horse, they don't want donkey, they want horse only. Horse is meant for what? Supposed to go faster, right? They don't want a sick horse. Between sick horse and healthy horse, they want a healthy horse. Between the healthy horse and running horse, they don't want a healthy horse, they want a running horse. And between the running horse and the winning horse, they are anyhow, donkeys, anyhow, horse is meant for running. What is the great skill in that? Anyhow, it is meant for running. I want a winning horse, I don't want a running horse. Such winning horse only will be taken by the corporate sector. You must think over whether you are a donkey or a winning horse, right? Get up to that occasion as engineering guys. At the same time, Delhi came down to here, Andhra Pradesh. It was in Andhra Pradesh earlier, right? Andhra Pradesh, and settled down himself in Lower Tank Band. His job in 1927, the job of Swami Ranganathananda, the first employment was a sweeper. Go through the history, you will understand. He joined his career as a sweeper in Ramakrishna Math at the age of 15. As a sweeper, his business is right from morning till evening, clean the entire area. So neat and clean. Then automatically after seeing this, they promoted him as a gardener. Then gardener, he became again a junior lieutenant, helper to the cook. Then he was promoted as a cook. The way he was providing, whatever the job is taken by him, he was showing excellence. The way he was preparing the cook, all sannyasis are very, very interested to stay back in this particular center. Then he became the librarian boy. Then he became librarian. Then he became the administrator. Then he be promoted as a director. And finally he reached to the place where he was the head of the entire Ramakrishna Math. Not only here, not only in India, in the entire globe, wherever you have the Ramakrishna Maths, he was the head. That is the type of excellence you all should pick up. The same for your information is a no qualification for him. He never studied in his life. He learnt, as he rightly said, our chairman sub said, he picked up everything from the society itself. He speaks very good English, all that he automatically picked up, not with anything else. He did not know how to write, how to do this one, ABCD. But he became such a great scholar because of his focus towards that. Right? His skills were recognized by the government of India. And whatever the intelligentsia you call here in the society, IAS and IPS, right? All IAS rigorous training will be given at Mussoorie. And for all IPS, rigorous training will be given National Police Academy. And this particular Swami Ranganathananda goes there the last day of their course, give them advice, why you have born, what for you are born, what's your responsibility, how the society is respecting you, what is the society is expecting from you. All those things he speaks to the candidates and give the IAS and IPS and comes back. That is the type of excellence you all should enjoy, right? As engineers, it's a great opportunity for you all. Rise up to the occasion. Thank you very much for giving this opportunity to stand before you all and speak out these few words. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amrutangamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, sir, for giving us inspiring and motivating approach for our youngsters, as well as acknowledging them with foresights of future and past. As your quote says, sound mind in sound body. Thank you, sir.
I request the chief guest of our event, Mr. Shanti Kumar, to deliver the speech. Respect. Respected dignitaries on the dais, staff members, their parents and students. Let me start with a beautiful quotation which I learned long ago, which I want to share with you. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity and God gave me brawn and brains to work. I asked for courage and God gave me dangers to overcome. I asked for patience and God placed me in a situation where I was forced to wait. I asked for love and God gave me troubled people to help. I asked for favors and God gave me opportunities. I asked for everything so I could enjoy life. Instead, He gave me life so I could enjoy everything. I received nothing I wanted. I received everything I needed. I don't know who wrote this quotation. It's beautiful. This applies to everyone. నేను మీలాగా ఇంజనీర్ని, కాకపోతే మీరు పుట్టక ముందు నా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది 83-87 JNTU క్యాంపస్లో. ఈ కొటేషన్ చూస్తే నాకు ఏమనిపించిందంటే, భగవంతుడు మనం కోరుకున్నవన్నీ నేరుగా ఇవ్వడు, కానీ మనం కోరుకున్న వాటికి మార్గాలు మాత్రం చూపిస్తాడు. తను చూపించిన మార్గంలో వెళ్తే ఏమవుతుంది, వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది అని కనుక మీరు చూస్తే 2 ఉదాహరణలు చెప్తాను. వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది. రీసెంట్గా మా ఇంటికి పెయింటింగ్ వేద్దామని ఒక కాంట్రాక్ట్ని పిలిచాను. ఆ అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కొటేషన్ చెప్తుంటే క్యాజువల్గా అడిగాను, ఏం చదువుతున్నావు బాబు అని. ఇంజనీరింగ్ చదివాను సార్ అన్నాడు. ఏం బ్రాంచ్ అని అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్నాడు. ఆశ్చర్యం వేసింది. కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన తర్వాత నువ్వు ఈ జాబ్ ఎందుకు చేస్తున్నావంటే, ఏం చెప్పను సార్, అన్ఫార్చునేట్లీ చదువుకునేటప్పుడు లైఫ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను, బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోయాయి, అది క్లియర్ అయ్యేసరికి జీవితం గడిచిపోయింది అన్నాడు. సో ఇందాక ప్రిన్సిపాల్ చెప్పినట్టు ది ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ షుడ్, జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే ఇంజనీరింగ్ రాగానే ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లైఫ్ అనుకుంటారు. ఫ్రీడమ్ వచ్చిన మాట ఎంతో నిజమవుతుందో తెలియదు, కానీ ఈ ఎంజాయ్మెంట్ ధ్యాసలో పడి బ్యాక్లాగ్స్ పెట్టుకుంటే మాత్రం సక్సెస్ కూడా బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో డోంట్ కీప్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్. అయితే ఇందాక చూపించినట్టు మంచి మార్గంలో వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అనడానికి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. MLRITM గ్రూప్ నుంచి మా కంపెనీలో మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. బిగినింగ్లో అంతగా ఉండేది, కాకపోతే MLRITM గ్రూప్ వాళ్ళు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్, వాళ్ళు తీసుకున్న శ్రద్ధ, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, ఎన్వైర్మెంట్ ముఖ్యంగా క్రియేట్ చేసి ఎంత బాగా క్రియేట్ చేశారంటే, టుడే EPAM Systems is one of the top PDS company. I am director of operations there and I head the placements also. వీళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం నెంబర్ స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ చేస్తున్న ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుందని మాత్రమే చెప్తున్నాను, మా కంపెనీ గురించి చెప్పడం కోసమని కాదు. మీరందరూ ATM కార్డ్స్ వాడతారు కదా. డబ్బులు డ్రా చేయడానికి ATM మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ATM మిషన్లో కార్డు పెట్టిన తర్వాత పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు, డబ్బులు వస్తే తీసుకుంటారు. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ లాస్ ది కార్డ్ అండ్ సమ్మన్ నోస్ యువర్ పిన్, మనీ పోయినట్టే కదా. సో ఇది అవాయిడ్ చేయడం కోసం అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ ఏమొచ్చాయి, బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్స్ వచ్చాయి. ఐదర్ ఐరిస్ రికగ్నిషన్ కానీ లేకపోతే థంబ్ ఇంప్రెషన్ కానీ ఇటువంటివి వచ్చాయి. ఇంకా అది మన దేశంలో కంప్లీట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు, కానీ అమెరికాలో ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ. అయితే అది కూడా సరిపోవట్లేదు అక్కడ. ఎందుకు అంటే అమెరికా లాంటి దేశంలో మీరు మిడ్ నైట్ కనుక నడుస్తూ వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ క్రైమ్ రేట్ చాలా ఎక్కువ. బై ది వే, క్రైమ్ రేట్ ఈస్ వెరీ హెవీ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ పర్టికులర్లీ. బ్రాంక్స్ అనే ఒక ఏరియా ఉంటుంది, అదైతే
అసలు మిడ్ నైట్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. సో మిడ్ నైట్ పొరపాటున మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారనుకోండి, సపోజ్ ఏ థీఫ్ అటాక్స్ యూ, వాళ్ళకి తెలుసు ఇవన్నీ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయని కదా, వాళ్ళు సింపుల్గా గన్ చూపించేసి బయట నిలబడేసి వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేసుకుని తీసుకురా, లేకపోతే నేను చంపేస్తాను అంటాడు. మొబైల్ అవన్నీ లాగేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకటే ఒక మార్గం, వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా డబ్బులు డ్రా చేసి ఇచ్చేయడమే. సో అదర్వైజ్ చంపేస్తారు. సో ఇటువంటి అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలి? దీనికి అడ్వాన్స్డ్ వెరీ గుడ్గా ఏం చేశారంటే, నౌ EPAM systems developed a software for one of the leading banks, a top bank in fact today in the world. ఈ ATM కార్డ్ లేకపోయినా కానీ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరైనా థ్రెటన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకు భయం వేస్తుంది. భయం అనిపిస్తే ఏమవుతుంది? గొంతు వణుకుతుంది, చెమటలు పడతాయి, షివరింగ్ వస్తుంది. సో ATM మిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ స్కానర్స్ మొత్తం స్కాన్ చేసి దే విల్ ఐడెంటిఫై సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తాయంటే ఎనీ అబ్నార్మల్ క్వాలిటీ ఇన్ యువర్ వాయిస్ కానీ, లేకపోతే ఇన్ యువర్ బిహేవియర్ కానీ, మీ ప్యాటర్న్లో కానీ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా మనం ఎలాగైతే 100 డయల్ చేస్తామో అక్కడ 911 ఉంటుందన్నమాట, ఆటోమేటిక్గా డయల్ చేసేస్తాయి. అక్కడ రెస్పాన్స్ టైం ఇస్ 7 seconds. అంటే కాల్ వెళ్ళిన 7 సెకండ్ల లోపున ఎవరు కాల్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర పోలీస్ వెహికల్ ఉంటుంది. అంత ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అమెరికాలో. సో ఇది తెలిసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్రిమినల్స్ చంపేస్తారు, ఆ టైం కూడా ఇవ్వరనమాట. సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ రికగ్నైజ్ చేస్తాయి. ఆ రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ బై EPAM అనమాట. అయితే మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇప్పుడు చెమటలు పడుతున్నాయంటే పరిగెత్తుకొని వస్తే చెమటలు పట్టొచ్చు, లేదా వర్షం పడుతుంటే కూడా మొహం మీద మనకి నీళ్లు ఉండొచ్చు. అది వర్షం వల్ల వచ్చిందా, లేకపోతే పరిగెత్తుకొని వస్తే వచ్చిందా, లేకపోతే ఆయాసం మీరు ఫాస్ట్గా నడవడం వల్ల వచ్చిందా, ఎలా తెలుస్తుంది? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ అన్నీ డయాగ్నోస్ చేస్తాయి అన్ని కోణాల్లోంచి. ఎలా అంటే ఆ రోజు వెదర్ రిపోర్ట్ ఏంటి, వర్షం పడుతుందా ఆ ఏరియాలో. ఒకవేళ ఆయన జాగింగ్ చేస్తుంటే ఈయన బిహేవియర్ ప్యాటర్న్లో జాగింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందా? ఇన్ని రకాలుగా డయాగ్నోస్ చేసి దే విల్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ వెదర్ టు కాల్ పోలీస్ ఆర్ నాట్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ని మేము పైలట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ సక్సెస్. అండ్ MLRITM గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ who are running this program today from our company, and this is being driven from Hyderabad itself. Okay, so ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే MLRITM గుడ్, కాకపోతే మీ స్టూడెంట్స్ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఎలా నేర్చుకుంటారు. ఇందాక పాండురంగారావు గారు చెప్తూ చాలా బాగా చెప్పారు. టెక్నాలజీ ఎంత ముఖ్యమో, ఆ చదువు ఎంత ముఖ్యమో, బిహేవియర్ అంతకంటే ముఖ్యం. ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు కేవలం టెక్నాలజీ మాత్రమే సరిపోదు, బిహేవియర్ అంతకంటే చాలా ముఖ్యం అవుతుంది మీరు పైకి ఎదగడానికి. దీన్నే మన పూర్వీకులు ఒక రకంగా చెప్పారు, విద్యార్థి పంచలక్షణం అన్నారు. లాస్ట్ టైం ఇండక్షన్ ఓరియంటేషన్లో కూడా ఈ మాట చెప్పాను, ఈసారి కొత్త బ్యాచ్ కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. విద్యార్థి పంచలక్షణం అంటే విద్యార్థికి 5 లక్షణాలు ఉండాలి అని. ఏంటి ఆ లక్షణాలు? మొదటిది కాకచేష్ట. కాకచేష్ట, కాక అంటే ఏమిటి? కాకి. చేష్ట పని, కాకి పని ఏమిటి అని అనుకోవద్దు. మీరు ఒక కథ విని ఉంటారు, ఒక కాకికి బాగా దాహం వేస్తే అంతా వెతికితే ఎక్కడ నీళ్లు దొరకకపోతే ఒక కూజల్లో నీళ్లు ఉంటాయి, అడుగులు ఉంటాయి. ఆ నీళ్లు తాగడానికి సరిపోదు, ఎందుకంటే అవి ఎక్కడో అడుగును ఉన్నాయి. అవి పైకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? వెళ్ళేసి రాళ్ళు తీసుకొచ్చి అందులో వేసేసి నీళ్లు పైకి వచ్చిన తర్వాత తాగి దాహం తీర్చుకుంటుంది కాకి. అంటే దీన్ని బట్టి నేర్చుకోవాల్సిన లక్షణం ఏమిటి అంటే, ఏదైనా ఒక మనకి కావలసి వచ్చినప్పుడు తగిన ఉపాయాన్ని వెతకాలి, దానికోసం నిరంతరంగా శ్రమించి అది సాధించే వరకు వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని సాధించుకోవాలనేది మొదటి లక్షణం విద్యార్థికి ఉండాల్సింది. రెండవది బకోధ్యాన. బకము అంటే ఏంటి? కొంగ. ధ్యాన అంటే ధ్యానం, కొంగ ధ్యానం. తెలిసే ఉంటుంది, కొంగ చేపలు పట్టడానికి చెరువులు ఒంటికాల మీద నిలబడి ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. దాని చుట్టూ చాలా చిన్న చిన్న చేపలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ వాటిని ముట్టుకోదు. సరిగ్గా దానికి కావలసిన సైజ్ చేప దొరికినప్పుడే దాన్ని తీసుకుని మింగేస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి? మనకేవో చిన్న చిన్న ఆపర్చునిటీస్ రావచ్చు,
దాన్ని మనం ఇది వచ్చేసింది కదా అని మనం తీసేసుకొని సాటిస్ఫై అయిపోకూడదు. మీకు ఏదైతే ఆశయం అనుకున్నారో, ఏదైతే గోల్ అనుకున్నారో అది సాధించే వరకు మీరు ఏకాగ్రతతో నిశ్చలంగా వెయిట్ చేయాలి. తగిన ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేసి గ్రాప్ చేసుకోవాలనేది రెండవ లక్షణం భగవద్ధ్యాన. మూడవది శ్వాన నిద్ర. శ్వాన అంటే కుక్క, నిద్ర పడుకోవడం. కుక్కలాగా పడుకోమని కాదు. శ్వాన నిద్ర అంటే కుక్క ఏంటి, మామూలుగా సపోజ్ ఎవరింటికని వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ పడుకొని ఉంది, అయ్యో పడుకొని ఉంది కానీ మీరు గడ్డి తీసుకుని లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, బహు అని వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది. అది పడుకుంది కదా అనుకుంటాం, కానీ అది పడుకుంది కానీ ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ ఈస్ అలర్ట్. విద్యార్థికి ఉండాల్సిన మూడు అలర్ట్గా గమనిస్తూ ఉంటే దానికి తగినట్టుగా మన యొక్క ఏమంటారు నేర్చుకోవడాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అది మూడో లక్షణం శ్వాన నిద్ర. ఏది పడితే తినేస్తున్నాము, ఇంకా మన డైట్ అంతా చెడగొట్టేసుకుంటున్నాము. చదవాల్సిన టైంలో ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్లు తింటూ మనం హెల్త్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నాం. అల్పాహారి అంటే దాని అర్థం ఎంత కావాలో అంత తిన, తక్కువ తినమని కాదు, ఎంత కావాలో అంతే తినాలి అని. అంతకంటే ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుంది, హెల్త్ చెడిపోతుంది, లేదా నిద్ర చేస్తుంది. సో మీరు అనుకున్నది సాధించలేరు. టైం ఏదైతే టైం అనుకున్నదో అది సాధించాలంటే సరిగ్గా ఆహార నియమాలను సరిగ్గా పాటిస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. అది అల్పాహారి. ఐదవది గృహత్యాగి. గృహం అంటే ఇల్లు, త్యాగి అంటే వదిలేయడం. మీలో చాలామంది డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, గృహాన్ని త్యాగం చేసి వచ్చారు. చెప్పేది ఏమిటంటే పెద్దవాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఒకప్పుడు గురుకులాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంటిని వదిలేసి. గృహాన్ని త్యాగం చేయాల్సి వస్తే విద్య కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాలి అని. నేను అమెరికాకి వెళ్ళానండి. అమెరికాలో మాస్టర్స్ చదివాను, అక్కడే 16 సంవత్సరాలు వర్క్ చేశాను. ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మన 16 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. గృహత్యాగి అంటే మీరు విద్యను అభ్యసించుకోవడం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాలి అనేది 5వ లక్షణం, పంచలక్షణం. ఈ 5 లక్షణాలు కనుక విద్యార్థికి మీరు అలవర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్న సాధించగలుగుతారు. ఇది కనుక అలవర్చుకోకపోతే ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేసినా ఇందాక నేను బ్యాక్లాగ్స్ పెరుగుతాయి, మీరు క్వాలిఫై కూడా కాలేరు. వన్స్ అగైన్ MLR గ్రూప్ దాదాపు నాకు 12 సంవత్సరాల పైగా తెలుసు. చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మా కంపెనీకి. నాకు పర్సనల్గా ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే ఈవెన్ మా డాటర్ కూడా ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో గ్రాడ్యుయేట్, మొన్న సాటర్డేనే గ్రాడ్యుయేట్ అయింది తను. అండ్ యు నో వాట్, అండ్ షీ గాట్ ప్లేస్డ్ ఫర్ US డైరెక్ట్లీ త్రూ వర్చ్యూసా కంపెనీ ద్వారా US ప్లేస్మెంట్కి కూడా సెలెక్ట్ అయింది తను. సో యు ఆర్ ఇన్ రైట్ ప్లేస్ టుడే and grab this opportunity for your betterment, and I sincerely wish you all the best and take care. Bye. It was a journey of astonishing words filled with knowledge of your speech for our students. Thank you, sir, for enlightening our students with your words. We assure that our students will follow your words of guidance. Hello. Well, all the parents over here are pretty sure about a lot of questions in their minds, filled with a lot of, kind of questions or queries for the ward's future. This will be only possible after your interaction with our beloved founder, sir. Now I now invite our dynamic leader and Captain Cool of our institution founder of MLR Group of Institution, Rashekar Reddy sir, to interact with our audience. Let's welcome sir with a round of applause. సమయభావం వలన కొంచెం లేట్ కావాల్సి వచ్చింది. సార్ పాండురంగారావు గారు ఇంతకుముందే స్పీచ్లో మనకు చెప్పారు పంక్చువల్గా ఉండాల్సింది, అది నేను లేను, కానీ కొంచెం ఛాతి వెడల్పు చేసుకొని ముందుకు వచ్చాను సార్. మీరు అది ఇది లోపలికి అనుకొని మీరు ఆ ఫిట్నెస్ మంత్రం చెప్పారు కాబట్టి. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను ప్రిపేర్ కూడా కాలా, అసలు పేరెంట్స్ తోటి ఏం మాట్లాడదాము, జనరల్గా
అనే దాంతో నేను వచ్చేటప్పుడు మా వైఫ్ మమత గారిని అడిగాను. నేను మమత గారు ఎందుకంటే ఆమె మల్లారెడ్డి గారి కూతురు కాబట్టి గారు అని అనాల్సి వస్తుంది కదా, సో అట్లా. సో అడిగాను, ఏం చెప్పమంటావు మమత అంటే, ఎట్లయినా శాంతికుమార్ సార్ మమతకు కూడా తెలుసు, పాండురంగారావు గారు కూడా తెలుసు, వాళ్ళిద్దరు వస్తున్నారు, అద్భుతంగా చెప్తారు, యూ నీ నాట్ టు వరీ, వాళ్ళు చెప్పింది చాలా అద్భుతంగా ఉంది, అది పాటించండి, మీరు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ సెడ్, దట్స్ గుడ్ ఎనఫ్, యూ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఇంజనీర్. అది చెప్పేసి గమ్మున వచ్చి కూర్చో అని చెప్పాను. అంటే సీరియస్లీ ప్రిపేర్ కానందుకు షీ హాజ్ సజెస్టెడ్ మీ. బట్ ఎనీవే ఇక్కడికి వచ్చాము, వచ్చేటప్పుడు కూడా అదే మైండ్లో తిరుగుతుంది, ఆమె చెప్పిన మాటలు, సరే అదే చెప్దాం, కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఎట్లయినా ఒక సెక్రటరీ కాలేజ్కి అన్నప్పుడు ఏదో మాట్లాడాలనేసి అనేది. ఇక్కడ నేను ఒక బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎనీ స్పీచెస్ ఆర్ ప్రైమరీలీ నేను ఏంటంటే ఏదైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆన్సర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో మీ మనసులలో ఏదైనా ఉంది, ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినాం, ఏ విధంగా ఉంటుంది వచ్చే 4 years జర్నీ అనేది, మీకు ఏమైనా సంశయాలు డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ ఒకటి స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రశ్న వేద్దామనుకుంటున్నాను. డియర్ ఆ లైట్ ఆపేస్తామమ్మా కొంచెం, ఈ లైట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అట్, అండ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇన్ దిస్, రైట్? ఫ్రాంక్గా ఆన్సర్ చెప్తా అంటే అడుగుతా, ఇది ఫ్రాంక్గా చెప్తారా? దోస్ హూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రాంక్గా చెప్తారా చెప్పారా? సంబడి ఇట్లా అంటుండు, చెప్తారు కదా. సో ఆ లైట్ బంద్ చేయి బాబు, లైట్ బంద్ చేయి. సో ఫ్రాంక్గా అడుగుతారనేసి అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. మీరు 10th క్లాస్లో చదివేటప్పుడు, 10th అయిపోయింది, ఇంటర్లో జాయిన్ అవుతున్నాను, ఇంటర్ జాయిన్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ గుడ్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి నేను ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంజనీర్ కావాలా, దట్ వుడ్ బి యువర్ అబ్జెక్టివ్, రైట్? సో ఆ అబ్జెక్టివ్ ప్రకారంగా నేను ఆ పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ పోవాలా అనే అబ్జెక్టివ్ ఉంటుండే చాలామందికి. సో అటువంటి నేను ఎంసెట్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాను, చదువుతున్నాను, పొద్దున్న లెసన్స్ అంది 8 గంటలు చదివినాను, అండ్ MLRITMలో పోయి జాయిన్ అవుతా అనే పిల్లలు ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఒకసారి పేరెంట్స్ కూడా వెనక్కి తిరిగి చూడండి, ఎంతమంది చేయలేబట్టినరో మీకు తెలుస్తుంది. మరి ఎవరు రమ్మన్నారు ఇక్కడికి మిమ్మల్ని? మా బయట ఏమైనా సీట్లు పట్టుకుని ఆ దాబల ముంగడ సీట్లు కొట్టుకుంటా రండి రండి అని పిలిచిండ్రు ఎవరన్నా? హ్యావ్ ఎనీవన్ ఆస్క్డ్ యూ గైస్? దెన్ వై యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్? జస్ట్ వై యూ హ్యావ్ కమ్ అంటే, నాకు తెలిసి మీరు ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ కాగానే మమ్మీ చూసుకో IIT కొట్టేస్తా, IIIT దంచేస్తా, NIT నీకు ఎందుకుమా, నువ్వు చూడు ఈ ఐఫోన్ ఇప్పించేయి, నీకు NITలో సీట్ తెప్పించి ఇప్పించేస్తా. సో దీస్ మైట్ బీ బేసిక్ ఒక ఆస్పిరేషన్స్, రైట్? బట్ మనం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చినాం అంటే, మన పక్క కూర్చున్న వాడికి ఎవరికైతే IIT, మీ పక్క కూర్చున్న వాళ్ళకు మీ క్లాస్లో సంబడి మైట్ హ్యావ్ గాట్ IIT ఆర్ NIT ఆర్ IIIT ఆర్ ఇంకో ఏదో డ్రీమ్ కాలేజ్లో వచ్చి ఉండొచ్చు, మనకు రాలేదు ఎందుకు? మన కూర్చున్నవాడు అంతంత కష్టపడ్డాడు కాబట్టి వాడికి వచ్చింది. మనం మాత్రం ఫ్రెండ్షిప్, ఎంజాయ్మెంటు, పార్టీలు, ఇంకా సో ఆన్ సో ఫోర్త్, యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ దట్. అంటే ఒక కన్సిస్టెన్స్గా ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఉండి, మనం చదువులో ఫోకస్డ్గా ఉండి, ఆ టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా నేను ఈ టార్గెట్ని ఏ విధంగా అచీవ్ చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ పెట్టుకొని ఆ తపన ఉండి ఆ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా అక్కడ అచీవ్ అయినారు. మనం దోస్తు పిలిస్తే బర్త్డేకి పోయినాం, ఇంకో దోస్తు పెడితే అదేమంటారు కిట్టి పార్టీలకు పోయినాం, ఇంకో దోస్తు పిలిస్తే అదేంటారు అన్నీ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మనం తిరిగినాం. సో దట్స్ ద రీజన్ మేబీ, అంతేనా కాదా? మరి ఎందుకు వచ్చిండ్రు? కాదంటే ఎందుకు వచ్చిండ్రో చెప్పాలి. నాకు తెలిసి అయితే 99% మీరు పుట్టక ముందు నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ నడిపిస్తున్నాను నేను. 99 వర్ధమాన్, 2000 ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, 2005 MLR ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, 2002 సెయింట్ మార్టిన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ 2009 దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సిన్స్ దెన్ అంటే మీరు బహుశా పుట్టక ముందే నేను ఈ కాలేజెస్ అన్నిటినీ ఆన్లో అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని
నేను చెప్తున్నా. ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నా ఏంటంటే పేరెంట్స్కి, ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి, ఇఫ్ మీ యొక్క కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ప్రతిరోజు నేను ఒక గంట సేపు చదవను, కాలేజీలో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి మాకు ఇస్తే, నేర్పిస్తే, ఇంటికి వచ్చి నేను ఒక 10 ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయను అనే యాటిట్యూడ్ మీ పిల్లలకు ఉంటే, మీ పిల్లలు 1 డే బ్యాట్స్మెన్లు అయితే, ఎగ్జామ్ ముందే చదువుతారు అనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడి నుంచే అడ్మిషన్ రిటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ అ సీరియస్ బిజినెస్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ క్యారియర్ డిఫైన్ చేసే కోర్స్ అండి ఇంజనీరింగ్ అంటే. సో అందరికీ ఒక ఆస్పిరేషన్ తోటి వస్తారు. ఇక్కడ సార్ చెప్పినరు ఒక కంపెనీ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఒక ఈపామ్ అనే కంపెనీలో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు పాండురంగారావు గారు కూడా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇచ్చారు, శాంతి సార్ కూడా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. ఏ విధంగా ఒక స్టూడెంట్ ఆ పెయింటింగ్ వేసుకునే స్టూడెంట్ లాగా ఉంటామా, లేకపోతే ఒక ప్రాజెక్ట్లో పాలు పంచుకునే స్టూడెంట్ లాగా ఉంటామా. ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దిస్ కాలేజ్ హ్యాస్ ద అబిలిటీ. ఈ కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ మీరు అనుకునే దానికంటే కూడా అద్భుతమైన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు ఎక్కడ కూడా ఒక్క దగ్గర కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు. బికాస్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే ఐఎమ్ కాంప్రమైజింగ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, ఐఎమ్ కాంప్రమైజింగ్ ఇన్ MLRIT or I am compromising in Vardhaman or St. Martins. నా కాలేజెస్ అన్ని దే విల్ గో డౌన్. నేను ఒక్క దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఏముందిలే చూద్దాంలే అనుకుంటే. వీఆర్ హియర్ టు గైడ్ యూ, టు సపోర్ట్ యూ. బట్ ఇక్కడ మీ పిల్లలు కష్టపడతామో, మేము మా యొక్క క్యారియర్ని తీర్చిదిద్దుకుంటాము. వాట్ ఎవర్ మిస్టేక్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ విల్ నాట్ రిపీట్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా విల్ షో దెమ్ ఏ గుడ్ పాత్. దీనికి సిద్ధంగా ఉంటేనే, ఎందుకంటే అదర్వైజ్ నేను చెప్తున్నా అండి, ఇంకా BA BComలు 30,000 ఇంటూ ₹1,00,000, ఇక్కడ ₹1,00,000 సంవత్సరానికి ఫీజు. అదే ₹1,00,000 కడితే మూడు సంవత్సరాల మనకు డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది. హాయిగా అట్లీస్ట్ ఒక డిగ్రీ చేతిలో ఉంటుంది. అంటే ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సార్ మీకు రెగ్యులేషన్స్ చెప్పిండొచ్చు, అంటే ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ మై ఫీలింగ్స్ ఆర్. అంటే నేను ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి. నేనేదో ఇక్కడ వాళ్ళని భయపెట్టడానికో ఏదో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి నేను ఇది చెప్పట్లా. ఇక్కడ సార్ ఒక రెగ్యులేషన్ చెప్పిండు, ఇక్కడ 75% అటెండెన్స్ ఉంటే యూనివర్సిటీ సేస్ యూ హ్యావ్ టు డిటైన్ దెమ్. రారు పిల్లలు, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ కాలింగ్ టు పేరెంట్ వచ్చి ఒక నెల సంతకం పెట్టిపోతాడు, నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చి మళ్ళా సంతకం పెట్టిపోతాడు, కాల్స్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ HODs కానీ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ, అటెండెన్స్ రాదు, డిటైన్ అవుతారు. యూజ్ ఏందండి, ఒక ఏడాది అయితే పోయినట్టే కదా. అదేవిధంగా చదవాల. ఇప్పుడు మినిమం ఒక ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఒక 5 సబ్జెక్టులు, సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఇంకొక 5-6 సబ్జెక్టులు, డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళ కోర్సెస్ దే టేక్, రైట్. ఈ యొక్క 10-12 కోర్సెస్ మధ్యలో మనము మినిమం 50% క్లియర్ చేయకపోతే మళ్ళీ డిటెన్షన్. డబ్బులు ఎవరి, మీ కష్టపడుతున్నారు, మీరు తిండి తింటున్నారో లేదో చాలామంది పేరెంట్స్ నాకు తెలుసు. వాళ్ళ ఏ విధంగా కష్టపడతారో, ఒక పూట తిన్నా తినకుండా నా కొడుకు కోసమో నా కూతురో మంచిగా చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుకుంటా ఫీజులు కడుతుంటారు. అటువంటి పరిస్థితి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బేస్లీ ప్యూర్లీ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు ఒక పేరెంట్ వచ్చి డిటెన్షన్ లిస్ట్లో ఉన్నాక నన్ను వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక పాలిటిక్స్ కూడా అవతారమే తినం కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎవరినో ఒక MLA తోటో ఎవరో మినిస్టర్ తోటో కాల్ చేయించి, సార్ కొంచెం చూడండి, ఇతన్ని పాస్ చేయండి. నా చేతిలో ఏముంటుంది? దెర్ ఆర్ సర్టెన్ రూల్స్, రైట్. అటెండెన్స్ లేదు, సార్ ముందుకు పంపించండి. సార్ పాస్ అవుతలేడు, బ్యాక్లాగ్లు పడ్డాయి, ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి. అంటే ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి, ఏం చేయాలి అంటే పాస్ చేసి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పంపించాలనా? దానికోసం ఇంజనీరింగ్ చదవడం అవసరమా? దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్, అంటే మళ్ళీ టఫ్ కాదు డియర్, నేనేం ఇది రాకెట్ సైన్స్ మనం ఎన్నో గంటలు బస్తాలు మొయ్యాలా, బియ్యం మొయ్యాలా, లేకపోతే నెత్తి మీద ఏదో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అబ్దుల్ కలాం గారు చేసినట్టు చేయాలా, అవసరం లేదు. 1 hour if you spend every day to improve your career, you will be there. You will be there in EPAM or you will be there in one of your dream companies. ఇప్పుడు ఒక డ్రీమ్ కంపెనీ కావాలన్న ఆలోచన ఉంది కదా.
నువ్వు దీని తగ్గట్టు పని చేస్తే ఇక్కడ ఉంటావు, పని చేయకపోతే మళ్ళీ మనకి ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు పెయింటింగ్ జాబో ఇంకో జాబో బీటెక్ చేసి కూడా ఆ జాబ్స్లలో రావాల్సిన పరిస్థితి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రియలైజ్ దిస్. పెద్ద పెద్ద పనులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు తెలిసి ఇవాళ ఒక్క పేరెంట్ కూడా పిల్లడికి తిన్న గిన్నె కూడా కడుగుమని చెప్పరు, అన్నం వండుకో అని చెప్పరు, బట్టలు ఉతుకో అని చెప్పరు. అన్నీ వాళ్ళు ఎంత కష్టం ఉన్నా నష్టం ఉన్నా బయట పనిచేసి వచ్చినా మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈవినింగ్ వాళ్ళు అవన్నీ చేసి పెడతారు. సో బీ రెస్పాన్సిబుల్. మీరు ఎంజాయ్ చేయొద్దు అనట్లా, హ్యావ్ ఫన్. అబ్సల్యూట్లీ ఈ ఏజ్లో ఎంజాయ్ చేయకపోతే ఇంకే ఏజ్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఓకే, నేను కాలేజ్ పోయినా ఒక గంట సేపు దీని మీద కూర్చుంటా, 2 గంటలు నా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉంటా. దాట్ షుడ్ బి యువర్ మోటో. అదర్వైజ్ వీ వోంట్ రీచ్ ఎనీవేర్. ఇవాళ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద మా నాన్న ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఆయన సైకిల్ మీద పాలు కొట్టుకుంటూ కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చిండు. ఆ స్థాయి తర్వాత మమ్మల్ని ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టి ఆయన ఒక మాట చెప్పిండు, బాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్సెల్, నువ్వు ఒక లెవెల్కి పోవాలా, నీ బ్రాండ్ నువ్వు బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఇగో ఇట్లా ఉండు, కన్సిస్టెంట్గా ఉండు, ఒక ప్రతిరోజు ఇంత కష్టపడాలా, మనం ఒక టైం ఇవ్వాలా. మనం అదే టైంలో ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేయగానే నేను అటు వెళ్ళిపోతున్నా, ఫ్రెండ్ పెళ్ళి ఉంది, దావత్ ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది, రాత్రి 2 గంటలకు వచ్చి పొద్దున్న లేవాలంటే ఎట్లయితుంది? ఇవన్నీ కష్టమైన పనులే కదా. సో ఇవన్నీ చేస్తే నీ బ్రాండ్ నువ్వు బిల్డ్ చేసుకో. టుమారో యూ విల్ బీ ఎనీ అదర్ ఆర్డినరీ పర్సన్. నీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసావు, నా ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా వెళ్తావు? అగైన్ ద ఛాలెంజెస్. ఇవాళ మేము అట్లా పాల్గొట్టే వ్యాపారం నుంచి ఇవాళ స్కూల్స్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, మెడికల్ కాలేజెస్ స్థాయికి ఎదిగినామంటే కష్టపడకుండా ఏదో మంత్రదండం దింపేసి ఇప్పుడు మనం తిరుపతికి మొక్కుతాం. దేవుణ్ణి ఏమంటలేనండి, దేవుణ్ణి మొక్కుతాం. నేను అయ్యా నీ మెట్లు ఎక్కుతా, ఏంది మోకాళ్ళ పర్వతం మీద మోకాళ్ళ పైన ఎక్కుతా అంటే నీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తుందా? దేవుడు కూడా ఎవరికి సహకరిస్తాడు? కష్టపడే వాళ్ళకి. నేను నడుస్తా సార్ ఒక స్టెప్ వేస్తా అంటే ఆ పెద్ద ఆయన కూడా నీ చేయి పట్టుకోవడానికి ముందు ఉంటాడు. అట్లా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు, ఇంక్లూడింగ్ దేవుడి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో కాబట్టి ఒక్కటే, మీకు ఈ కోర్సెస్ తీసుకొని మీరు పైసలు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ హాస్టల్ అన్నారనుకోండి, మళ్ళీ అదో 1,00,000. మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చిందంటే జర సూటు బూటు మంచిగా ఉండాలి కదా, ఫోను అంటే ఫోన్లో అందరు ఇప్పుడు ప్రేమతోటి మంచిగానే ఇప్పించినట్టున్నారు కదా సార్. ఇప్పించినారు అందరూ ప్రేమతోటి. అంటే ఏమనంటే చాలామంది ఇవ్వాలి, రేపు అమ్మలు ఏమంటారు అంటే సెక్యూరిటీ కదా సార్, నా కొడుకు ఏడు ఉండాలో తెలియాలి, నా కొడుకు ఏం చేస్తుండో తెలియాలి, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. మా నాన్న ఎప్పుడు అడగలే నన్ను, నేను కూడా ఒకడే కొడుకుని. సో నేను అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇంత సపోర్ట్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనము కాలేజ్కి రావడము, మన బాధ్యత నిర్వర్తించుకోవడము, 1 గంట సేపు కష్టపడడం, దిస్ ఈజ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇట్స్ యువర్ ఓన్. నువ్వు ఫ్రెండ్స్ పో, సినిమాలు పో, నీ ఇష్టం. మీరు ఇది చేసిండ్రు అనుకోండి, అద్భుతమైన ప్రపంచం మీ ముందు ఉంటుంది. లేకపోతే అగైన్ హార్డ్షిప్స్ మ్యాన్. సో ఒక్కసారి దీని గురించి ఆలోచించండి. ఇంకొకటి మై డియర్ పేరెంట్స్, మీకు మళ్ళీ ఒకటి చెప్తున్నా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సెల్ ఫోన్ ఇది క్యాన్సర్ కంటే కూడా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అమ్మా. ఇది ఎంత అడిక్టివ్ అంటే, డ్రగ్స్ తీసుకునే అడిక్షన్ మీరు చూసినరో చూడలేదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు హాస్పిటళ్ళల్లో చూస్తుంటాము, డ్రగ్ అడిక్ట్స్ కానీ ఈ మందు దాగి వచ్చి అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ అక్కడ డీ అడిక్షన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని అందులో నుంచి బయటికి తెప్పియాలంటే ఎంతైతే కష్టమో, ఈ సెల్ ఫోన్ కూడా అంతే డేంజరస్. మై డియర్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సెల్ ఫోన్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు కంటిన్యూస్లీ ఎంగేజ్ యూ. అక్కడ ఒక వేలాది మంది ఇంజనీర్లు కూర్చొని, నీ ఫోన్కి ఆపోజిట్లో వేలాది మంది ఇంజనీర్లు, వేలాది కంప్యూటర్లు, పెద్ద పెద్ద డేటా, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీ సినిమా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. నేను ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలా, నేను ఏ విధంగా డైవర్ట్ చేయాలా. నువ్వు ఒక్కరోజు ఫోన్ పక్కకు పెడితే కూడా, నీ ఫోన్ పక్కకు పెట్టినావు, అరే ఈ బాబు ఫోన్ పక్కకు పెట్టిండు, ఈ అమ్మాయి ఫోన్ పక్కకు పెట్టింది ఎందుకు, వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని అరే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి ఎంచి ఏ విధంగా వీళ్ళని మళ్ళీ డిస్రప్ట్ చేయాలనే అంత టెక్నాలజీ కంపెనీల దగ్గర ఉంది. మనం ఫోన్ చూస్తుంటాం కదా, వస్తుంటే అది నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది. మన ఫోటో మంచిగా రాకపోతే సార్ ఒక ఫిల్టర్ ఉంది, ఫిల్టర్ పెట్టుకో నువ్వు మహేష్ బాబు లెక్క కనిపిస్తావు అని చెప్తుంది. ఆ ఫిల్టర్ పెట్టుకొని నేను ఫోన్ చూసుకొని మళ్ళీ చూడాలి కింద ఎన్ని లైక్స్ వస్తున్నాయి,
ఎంతమంది కామెంట్స్, ఓ గార్జియస్, సూపర్, బ్యూటిఫుల్, హ్యాండ్సమ్, ఇవన్నీ చూసుకుంటా కూర్చుంటాం. వాడికి ఓడుకో హాయ్ పెడతాం, వాడు హాయ్ పెట్టేంతవరకు దాన్ని చూసుకుంటా కూర్చుంటాం. వీడు పెడతాడా పెట్టడా, ఈ పక్కకు ఉన్నతో మాట్లాడడం. ఇక్కడ అంత అడిక్టివ్. నాకు తెలిసి ఇక్కడ మినిమం 5 hours కంటే తక్కువ ఉన్న స్క్రీన్ టైం, అంటే స్క్రీన్ టైం అంటారా శ్రేయ? నువ్వు కూడా యూ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దట్, రైట్? నా బిడ్డ కూడా, ఇందులో ఏం ఎక్సెప్షన్ లేదు. సో స్క్రీన్ టైం 5 hours కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు జర చేయలేవటండి చూద్దాం. పర్ డే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ సీరియస్లీ. అంటే ఇక్కడ నుంచి రావాలి ఆన్సర్, నో హార్మ్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఒక్కసారి తల అటు ఇటు దింపండి సార్. అంటే ఒక్కటో రెండో చైల్డ్ వేసినాయి అంటే మినిమం 5 hours దాటిపోతుంది కదా. అంటే ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతున్నారో చూస్తున్నారా? సో దయచేసి ఈ సెల్ ఫోన్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద భూతం. నాకు తప్పించుకునేది లేదు, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ అనేటి మీరు అందులోకించి స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి. అన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చేటిని మీరు ఆఫ్ చేసిండ్రు అనుకోండి, కొంచెం అన్నా పీస్ఫుల్ ఉంటుంది మీకు. అదర్వైజ్ నేను చెప్తున్నా బాస్, నువ్వు సీరియస్గా ఎగ్జామ్ చదువుతుంటావు, టక్మన్ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, మళ్ళీ చూస్తావు, మళ్ళీ పక్కకు పెడతావు, మళ్ళీ నువ్వు చదువుతుంటావు, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వస్తుంది. అరే ఆ ఫోటో రాగానే ఫ్రెండ్ది వాడిది ఏందో ఉంది కదా, సరే వానికి ఒక క్లిక్ కొట్టాలి, లేకపోతే వాడు ఫీల్ అవుతాడని మళ్ళీ లైక్ బటన్ కొడతావు వాడ. సో ఇట్ డిస్టర్బ్స్ యూ రెగ్యులర్లీ. అంటే ఇవేందంటే అమ్మ అవుట్ ఆఫ్ బేస్డ్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ రూల్స్ సార్లు పెద్ద పెద్ద చెప్పాల్సిన, నేను ఇక్కడ ఉన్న సత్యాలు మీ ముంగడ పెడుతున్నా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ అవర్ యూత్ టుడే. ఒకటి ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నారు, 1 hour స్పెండ్ చేయడానికి సిద్ధపడండి. ఫోన్ ఆ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ ఇప్పుడు 5 hours కంటే ఎక్కువ పెడుతుండ్రని మీరే ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎంత తగ్గించుకోగలిగితే తగ్గియండి, ఉండండి, నో ఇష్యూస్, బట్ కొంచెం తగ్గియండి. దెన్ యూ సీ మ్యాజిక్ విల్ హ్యాపెన్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ గైస్, మీరు మీ యొక్క క్యారియర్ని తీర్చిదిద్దడానికి టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. బట్ మీరు డిస్రప్ట్ కావడానికి, ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఉంది, లేకపోతే ఒక గూగుల్ కంపెనీ ఉంది, స్నాప్చాట్ వాడు ఉన్నాడు, ఫేస్బుక్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మీరు అన్నీ చెప్తారు, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఆర్ స్నాప్చాట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇవన్నీ కూడా మేటా తీసేసుకుంది కదా సార్, ఒకటే కంపెనీ కింద. వీళ్ళ దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి తెలుసా? ఈ పైసలన్నింటినీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మేధావులను హైర్ చేసుకొని ఒక మనిషిని ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ చేయాలా, నా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఏ విధంగా పోనీయకూడదు. దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఇది డ్రగ్ అబ్యూస్ కంటే కూడా సీరియస్ అబ్యూస్ మై డియర్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో కాబట్టి ఇవన్నిటిని కొంచెం ధ్యానంలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు గో టు దట్ లెవెల్. మీరు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి రీచ్ కావాలా. నువ్వు ఒక విరాట్ కోహ్లీ, ఒక సింధు, ఒక ఇంతకుముందు సార్లు చెప్పిన పెద్ద పెద్ద పేర్లు, అబ్దుల్ కలాం గారు, ఆ లెవెల్ రీచ్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు వర్క్ దట్ మచ్ మోర్. ఆ ఒక్కొక్క గంట విల్ గివ్ యూ ఆ యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి మీకు అవకాశం కల్పిస్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏదైనా హర్ట్ చేస్తే క్షమించాలా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మా అబిలిటీ మీద, సార్ మీరు ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా చేస్తారు, మీ దాంట్లో 2009 కాలేజ్లో తీసుకున్నాం మేము, 99 2000 కాలేజ్లో తీసుకోలేదు, కాబట్టి మీకు అటువంటి ఏమైనా సంశయాలు ఉంటే కూడా ఓపెన్గా యూ కెన్ ఆస్క్ అస్. మా టీం తరఫున నేను కానీ మా ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ ఎవరైనా మీకు ఆన్సర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. సో బీ రెడీ. మంచిగా మీకోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లతోటి కాలేజ్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. మీకు మంచిగా గైడ్ చేయడానికి, క్యారియర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అన్ని రకాల అవకాశాలు ఇక్కడ కల్పించబడుతుంది కాబట్టి బీ రెడీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. I hope all of your queries are answered. Atithi Devo Bhava. Guest is the personification of Almighty. We would like to express our gratitude by felicitating our chief guest, Shanti Kumar sir, for inspiring and imparting knowledge into the young minds. May I request all the dignitaries to felicitate our chief guest?
Thank you, sir, for giving us the privilege of having you on our orientation day. I request all the dignitaries to felicitate the guest of honor, Dr. Panduranga Rao Garu. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. From the bottom of my heart, I thank you all for your participation. My special mention to the heads of various non-teaching, teaching, deans, student volunteers, print and media who have envisioned this day. Thank you one and all for the memorable event. Let us all stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Everybody can have the lunch. Hello, hello, mic check, 1, 2.
Hello, check. Hello. A very good afternoon to all the dignitaries, parents, and the students present here. I'm Chetna, along with my co-hosts Pooja, Anina, and Sahars. Truly privileged to welcome all of you through the Orientation Day of 2023. I thank all the parents for investing their valuable time to be with us. And as for the students, they are already part of our MLR family. Once again, we extend our warm greetings to one and all. Today signifies the commencement of our college journey, where you'll relish the liberty of learning, embrace the opportunity to create lasting memories, focusing not only on enjoyment but also on achieving impressive academic accomplishments and fostering intelligence. Let's start our journey with a welcome dance by a senior student of Club 64.
huge It's not working. Where's the other mic? A huge round of applause. That was a breathtaking performance for our day. Thanks to the organizers of Club 64 for conducting such a beautiful performance. I feel elated to invite Rajshekar Reddy sir, founder of MLR Group of Institutions, onto the dais. Let us welcome sir with a huge round of applause. I request student coordinator to honor sir's presence with a beautiful bouquet. Well. College is a magical gateway. We kids go to the college to become what he is today. I, with sheer reverence, am proudly elated with the presence of the dynamic founder of our institution, Rajshekar Reddy sir. Shri Mari Rajshekar Reddy Garu, popularly known as Captain Cool, is an Indian educationist, entrepreneur, philanthropist, and a politician. As one of the main pillars of our institution, he has consistently championed the cause of empowering and pursue the dreams of determination. Beyond being an exceptional mentor, Sir stands as a dynamic leader who has dedicated himself to addressing the needs of people in Malkajgiri constituency. Our campus is fortunate to share its space with Arundhati Hospital. Thank you, sir, guidance and leadership. The hospital has embarked on unprecedented revolution, offering free surgeries. They have successfully completed over 5,000 free surgeries, which gives an impact on country individuals. We are truly inspired by Sir's dedication to make positive difference in the lives of people, not just within our institution, but also in a larger community. Thank you for gracing the dais, sir. It gives me immense pleasure to invite our chief guest, Dr. K. Panduranga Rao, Group Head HR Admin at IVRCL Limited, onto the dais. Let us welcome sir with a round of applause. I request our student coordinator to honor our chief guest presence with a beautiful bouquet. Dr. Panduranga sir hails from a respectable and highly disciplined family. He did his master's in Human Resource Management and Bachelor of Laws from Andhra University, Valdev. Also, he did his doctorate from Acharya Nagarjuna University, Guntur. He was associated with companies like AP Paper Mills, Andhra Cements, Nagarjuna Steels, ITC Limited, and Electrolux Kelvinator Limited. He is known for his positive work culture. He inspired more than 1 lakh students in different business schools for their career development in the overall interest of the nation. He was a member of the advisory board of Vishwa Vishwani Institute of Systems and Management, Hyderabad. He believes in the principle sound mind and sound body. Thank you, sir, for gracing the race. I take the opportunity to invite the director of MLRITM, Dr. Venkateshwar Reddy sir, onto the dais. Let's welcome sir with a round of applause. I request our student coordinators to honor sir presence with a beautiful bouquet. Today signifies the beginning of future chapters in your life story. Today is your day, your mountain is waiting, and so get on your way is what our beloved director has motivated us throughout his journey with MLRATM. I take the privilege to request the presence of the pillar of our strength of our institute and guiding force, Dr. K. Venkateshwar Reddy, right onto the dais. Under his able guidance, our institution was accredited with NIAC and NBA and autonomous status in a very short span of our college history. He is a person easy to approach, a friend, a guide, and a disciplinarian. Thank you, sir, for gracing the dais. I request her gracious presence, Dr. N. Jyoti, Principal, Mari Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, onto the dais. I request our student coordinator to honor man's presence with a beautiful bouquet. Thank you, ma'am, for gracing the dais. I request in charge principal, Mari Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, Dr. Anurag Malik, onto the dais. I request our student coordinator to honor sir's presence with a beautiful bouquet.
Thank you, sir, for gracing the dais. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద శత్రుబుద్ధి వినాశయ దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనార్దన దీపం మే హరాతో పాపం దీపజ్యోతి నమోస్తుతే. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. In spiritual world, light means life. So we can also think of light as giving us new direction with an abundance of hope in life. With this noble thought, let us start this program by lighting the lamp. I request all the dignitaries to light the lamp. गणनायकाय गणदैवताय गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलत्वायने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगल्फाय गण्डमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि The core strengths of MLRITM. In the process of learning, college treats everyone uniquely. Our entire classroom teaching methodology is through interactive smart televisions. The placement cell at MLRITM has good rapport in the industry and ensures that top-notch companies visit the university to interview students. Talking about placements, we can proudly say that the success rate is extraordinary. With a high package 18 lakhs per annum followed by 12 lakhs per annum to minimum of 3 lakhs per annum, around 475 students were placed in more than 50 companies like the privileged ones including EPAM, TCS, Hexaware, Emphasis, SmartSoc, Virtusa and many more across the spectrum. Among the placement cell, activities include imparting skill sets such as communication, leadership, or any specific skill related to students' area of interest. Not every student aims to get a job after their degree. Some focus on pursuing higher studies. Apart from helping a student secure a promising placement, the college also guides the students in the higher education placements. They provide the necessary coaching and training which will help students crack the exam successfully. The college also encourages students for entrepreneurship program. In association with IIT Mumbai, we organize ideation events for all the enthusiast building entrepreneurs. At MLRITM, we aim at providing the best of education with promising placement. At the end of our student academic year, we strive to make sure our student industry are ready and responsible so that they add value to our society. We now invite our director, Dr. K. Venkateshwar Reddy sir, to address the audience.
Honorable founder Murray Lakshman Reddy Group of Institutions, Murray Rajshekar Reddy Garu. He is a dynamic and visionary leader, and he is the BRS party in charge for Malkazgiri MP constituency. And they have been our chairman Murray Lakshman Reddy Garu, our treasurer Mamta Reddy Garu, our secretary Shreya Reddy Garu, and today's guest Panduranga Rao Garu, colleague principal Jyoti Garu, in charge Arun Malik, deans, HODs, coordinators, faculty, and my dear freshers and parents, ladies and gentlemen, a good afternoon to everybody. At the outset, I would like to congratulate all the freshers and parents for getting admission into this institution, Murray Lakshman Reddy Institute of Technology and Management. And also congratulate for choosing this college, this Murray Lakshman Reddy College, as a platform to pursue your 4 years BTech degree. Since it has own strength, the one of the major strength is the management support to the students and faculty. What support? They are then our chairman Murray Lakshman Reddy Garu. So established schools, the Murray, this St. Martin's School in 1982 at Balanagar. Later he established the same school, St. Martin's schools at Sintal, Malkazgiri. Later they established in 2002 St. Martin's Engineering College. So meanwhile that our dynamic secretary and now that BRS leader, he established that Institute of Aeronautical Engineering in 2000. So later they established in MLR Institute of Technology in 2005 and Vidyanjali Grammar School at LB Nagar. Then 2007 Murray Lakshman Reddy Institute of Pharmacy, and 2009 this institute Murray Lakshman Reddy Institute of Technology and Management. Before that he is one of the director in Vardhaman Engineering College and one of the director in St. Martin's Engineering College, chairman of Institute of Aeronautical. So I have been working in this institution now, MLR Institute of Technology, and further this college. I have been 2005 onwards. I never heard to say no to the students when they approach to the Rajshekar Reddy sir. So they are very pro to that students. So this is a good decision to choose this college. So another force is our faculty members. They are from premier institutions like IIT, NIT, and universities, Usmania, JNTU, like that. Now I take this privilege to invite our colleagues to the dais. So this is Professor N. Srinivas, that EC HOD, Amarnath in charge, Dr. Amarnath, come to the dais. Dr. Ravi Prasad, the department HOD, Department of A&ML. Dr. Pushpalata, HOD, CSC Data Science. Dr. Vinod, HOD, Triple E Department. Sudhakar, HOD, Mechanical Engineering Department. Murali Saravaran from Civil Department, HOD. R&D Coordinator from Mechanical Department, Jani. Coming to the first year, now you people are interacting with this faculty, the mathematics,
physics, chemistry, English, and other service subjects. I'd like to invite Dr. Narsingh Rao, physics, Dr. Hemalata, the physics professor, Dr. Ashok, physics professor, the mathematics, Dr. Srinivas Rao, Dr. Gopi Krishna, chemistry, Suresh Babu, and English, Ashraj and Vijay Sharma. The faculty, మీరు క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ అమాంగ్ దిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్యాకల్టీ ద వన్ ఆర్ ద క్లాస్ ఇన్ఛార్జెస్, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్, క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్. At the same time, the mentors, every 20 to 25 members, we have one mentor. So, మీరు every day, so ఎవరైనా ఫస్ట్ అవర్ మిస్ అయినా కూడా దే యూస్ టు సెండ్ ద మెసేజెస్. ద బీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా అటెండెన్స్ అప్డేట్ చేస్తే ఆబ్సెంట్ అయిన స్టూడెంట్కి డైరెక్ట్గా పేరెంట్కి మెసేజ్ వస్తుందండి. సో కాల్స్ కూడా చేస్తారు ఫ్యాకల్టీ. సో అదేవిధంగా ఈవినింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే 4:35 కల్లా మీకు ఇంకో మెసేజ్ వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ కనుక ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయినా, కంప్లీట్ డే మిస్ అయినా కూడా యువర్ వార్డ్ ఈజ్ అటెండెడ్ 0 periods అవుట్ ఆఫ్ 6 or 7 periods డే. సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అటెండ్ అయితే అన్ని క్లాసులు అటెండ్ అయితే మీకు మెసేజ్ రాదు, ఎందుకంటే అన్నిటికి పంపిస్తే మెసేజ్ మీరు చూడరు, ఓవర్లుక్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు మెసేజ్ ఎవరైతే నాట్ రిసీవ్డ్ ద మెసేజ్ అంటే యూ డోంట్ థింక్ దట్ our ward is regular to the college or classes. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మిస్ మ్యాచ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది ఫోన్ నెంబర్స్. అదేవిధంగా కొంతమంది తెలివిగా ఫోన్ నెంబర్ని రీప్లేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఒక వారం 10 రోజులు మీకు కాల్ రాలేదంటే అంటే కీడించి మేలించాలనే ఒక సామెత ఉంటుంది, మీకు అనుమానం అన్నట్టు వ్యక్తపరచాలి. అరే పిల్లలు వెళ్తురా లేరా అని చెప్పేసి మీరు ఈ మెంటర్స్ కానీ క్లాస్ ఇన్ఛార్జెస్ ఆర్ హెచ్ఓడి ఉంటారు క్లాసెస్కి, సో వాళ్ళకి మీరు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు అండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ. ఎవ్రీ డే మీకు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఇదే రోజు మీకు చూపించిన ఉత్సాహం అంటే కమింగ్ డేస్లో ఉండదు. ఈరోజు ఫుల్ ప్రజెంట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత పిలిచినా కూడా రెస్పాండ్ గారు. ఈవెన్ దో మేము ఫైనల్ ఇయర్ 4 years ఇక్కడ మేము మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాం, రెస్పాండ్ అయినా కానీ ఐ హోప్ రెస్పాండ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ అని. సో మా అదర్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్ మీద మౌల్డ్ చేసినట్టుగా వాళ్ళు ఇదవుతారు. సో మా ట్రైనింగ్కి అనుగుణంగా ఉంటారు. అదేవిధంగా పేరెంట్స్ నుంచి కూడా సహకారం ఉంది. సో ఇంకా ఉంటే ఇంకా గ్రో కావచ్చు. సో అదేవిధంగా మాకు ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో అన్నిటికంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో పిల్లలతోటి మీరు ఇంటరాక్ట్ కావాలి. నా అడ్వైస్, మనం స్కూల్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు చాలా విధిగా అన్నెసరీగా స్కూల్కి వెళ్ళటం, హోమ్ సిక్ అని ఆ సిక్ ఈ సిక్ అని ఊరికే కలుస్తుంటాం, అవి తీసుకెళ్తుంటాం. బట్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు దట్ బీటెక్ కోర్స్ అంటే డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చేసరికల్లా మీరు వదిలేస్తారు. చాలా ఈజ్ అ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద వార్డ్ అండ్ ద పేరెంట్ అండ్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్ మధ్యన గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు ఆ గ్యాప్ రానియకుండా వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతే మంచిగా ఉంటుంది. ఏం చేస్తుర్రు ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. ప్లస్ ఇంకా మంది వెన్ ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఇట్లా పిలిస్తే ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కానీ బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ పిలిచినప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు చెప్తుంటారే, మేము చదువుకున్నామా సార్, మా తల్లిదండ్రులు చదివిలే, మేము ఊర్లో పెరిగినాం, ఆ పని ఈ పని చేస్తున్నాం అంటారు. సో చిన్న విచక్షణ ఉంటుంది, వాళ్ళు చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పిల్లగాడు చదువుతుండా లేడా తెలుసుకోవడానికి 2 అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే విద్యార్థి రెగ్యులర్గా వస్తుండా లేడా అంటే 75, 80, 90% మెయింటైన్ చేస్తే రెగ్యులర్గా వస్తున్నట్టు, ఎక్కడ తిరుగుతున్నట్టు కాదు. సో వాళ్ళ అటెండెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఉందా లేదా అంటే అటెండెన్స్ 80-90% ఉందంటే రెగ్యులర్గా వస్తున్నట్టు, అంటే బయట తిరగటం తక్కువ అనేది అర్థమవుతుంది మనకు ఎవరికైనా. దెన్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, సో ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతుందా లేడా, ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయితే ఎట్లా ఉన్నాయి, మార్క్స్ వస్తున్నాయి లేవా, 60-70% మార్క్స్, అట్లీస్ట్ వరస్ట్ కేస్ పాస్ అవుతుందా లేడా, అయితే కొద్దిగా చదువుతున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది.
మనం ఆయన ఏం చదువుతున్నానికి టెస్ట్ చేయాల్సిన పేరెంట్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ వీఆర్ హియర్ టు ఎగ్జామిన్ దెమ్, ట్రైన్ దెమ్, కరెక్ట్ దెమ్. ఇక్కడ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి లేము. ద టీచర్ ఈజ్ నాట్ టు గివ్ ద పనిష్మెంట్, ఈజ్ కరెక్ట్ ద స్టూడెంట్ అని. దానికి మీ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ని మీరు ఫిల్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా కమింగ్ టు అవర్ అకాడమిక్స్, చాలామందికి ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక ఎత్తు, దెన్ కమింగ్ టు ద ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఈజ్ జస్ట్ డిఫరెంట్ అని. సో ఇక్కడికి వస్తే మా కోర్స్ ఈజ్ 4 years. ఫస్ట్ కోర్స్ ఈజ్ 4 years డిగ్రీ అండ్ 8 semesters అండి. మినిమంలో ఎంత తెలికల్లో ఉన్నా నేను 1 yearలో కంప్లీట్ చేస్తా అంటే కూడా పర్మిట్ చేయదు సిస్టమ్. సో 1 yearly సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చదివి రాసేటోళ్ళు ఉంటారు, కానీ 4 years మినిమం స్టడీ, 8 semesters, ఎవ్రీ ఇయర్ 2 semesters. ద మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 8 years అండి, అంటే 16 semesters టైం ఉంటుంది. సో ఇది ఈ 8 years 16 semesters అంటే ఎవరో మెడికల్ గ్రౌండ్స్లో ఎక్కడన్నా పేరెంట్స్కి ప్రాబ్లం అవి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించడానికి ద కోర్స్, మినిమం కోర్స్ని మ్యాక్సిమం కోర్స్కి డబల్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ చేస్తారు, డిటైన్డ్ అయినా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం అయినా అని. సో దాన్ని చాలామంది ప్రివిలేజ్ తీసుకొని ఇది ఒక జన్మ హక్కులాగా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయ్యి అటెండెన్స్ లేక లేదా క్రెడిట్స్ లేక డిటైన్డ్ అవుతుంటారు. సో ఇది మీరందరూ కూడా 4 years కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోరని అనుకుంటున్నాను. స్టిక్ టు దట్ 4 years, యూ కంప్లీట్ యువర్ డిగ్రీ బై జస్ట్ 4 years, మినిమం 4 years. సో ద కమింగ్ టు దట్ అనదర్ రిక్వైర్మెంట్, ఇవన్నీ కొంచెం మీ పేరెంట్స్కి అబ్జర్వ్ చేయాల్సినవి, ఈజీ, మిగతా అన్ని వాళ్ళకి తర్వాత ఓరియంటేషన్లు చెప్తాం. సో అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మోర్ దాన్ 75% అటెండెన్స్, అదర్వైజ్ విల్ బి డిటైన్డ్ అండ్ అటెండెన్స్ లేకపోతే కూడా డిటైన్డ్ అవుతారు, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళరు. సో అనదర్ ఈజ్ అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్స్లో యూ ఫిల్ దట్ ద సబ్జెక్ట్ పాస్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎనీ థియరీ ఆర్ ల్యాబ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుందండి. ఇంటర్నల్ డే టు డే ఎవాల్యుయేషన్, కంటిన్యూస్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది 40 marks చేస్తాం, 60 ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది. ఈ 40 అనేది 2 midsగా కండక్ట్ చేస్తాం, mid 1 and mid 2. సో ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో 5 units ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2.5 unitsకి ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు, అనదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ 2.5 unitsకి సెకండ్ మిడ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. 40 marksకి అసైన్మెంట్ అవుతుంది, ఎగ్జామ్ పేపర్ అన్నీ ఆల్ టుగెదర్ ఈజ్ 40 marks. సో ఈ 40లో 35% సెక్యూర్ చేయాలి స్టూడెంట్, అంటే 40కి 35% 14 marks సెక్యూర్ చేయాలని. అదేవిధంగా ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్లో 60 marksకి 5 units నుంచి జరుగుతుంది, అంటే ఇక్కడ 2 minutes యావరేజ్ 40కి ఎవాల్యుయేట్ చేసి చేస్తాం. అదే ఎండ్ సెమిస్టర్ ఒకేసారి జరుగుతుంది 60 marks, దాంట్లో కూడా 35% మార్క్స్ మినిమం సెక్యూర్ చేయాలి, అంటే ఒక 21 రావాలి, 60కి 21 ఈజీ. 21 + 14 35 ఇస్తే పాస్ కాదు. ద సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మస్ట్ బి 40% అండి, దట్ ఇస్ ద కండిషన్. ఇక్కడ 3 conditions ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్లో 35% సెక్యూర్ చేయాలి, ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ 35%, ఆల్ టుగెదర్ 40% చేస్తేనే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ పాస్ కిందికి వస్తుందండి. సో ఇట్లా అన్నీ థియరీ అండ్ ల్యాబ్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలి. మనకు ఈచ్ సెమిస్టర్కి 40 సెమిస్టర్కి 20 credits ఉంటాయి, 8 semesters. సో 820 మనకు 160 credits ఉంటాయి. 160కి 160 credits కావాలి. క్రెడిట్ అంటే ఏంటని అంటారు, సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే సబ్జెక్ట్కి ఆఫర్ చేస్తారు, అవి క్రెడిట్ అన్నీ వస్తాయి. అంటే ఒక వీక్లో ఒక థియరీ సబ్జెక్ట్ ఒక పీరియడ్ ఇస్తే ఒక క్రెడిట్ అలాట్ చేస్తారు దానికి. సో అదే ల్యాబ్కి 2 periods ఇస్తే ఒక క్రెడిట్ అలాట్ చేస్తారు, అంటే ఒక పీరియడ్ ల్యాబ్ ఈజ్ హాఫ్ క్రెడిట్, 1 period థియరీ ఈక్వల్ టు 1 credit. ఓ సబ్జెక్ట్కి సపోజ్ ఒక ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, 2 periods per థియరీ ఇస్తే 2 credits ఉంటాయి వాళ్ళకు. సో మ్యాథ్స్ 3 credits, 3 periods per week ఉంటే 3 credits ఉంటాయి. అట్లా ఆ సిలబస్ని ఆ క్రెడిట్స్ని మనం 20 సెమిస్టర్కి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అయితే పాస్ అయితే ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా కూడా సో క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద అదర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ప్రమోషన్ రూల్స్ అండ్ ప్రమోషన్ అంటే దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జాయిన్ అవుతుండు. సో సెకండ్ సెమిస్టర్కి ఆటోమేటిక్ రెగ్యులర్ కోర్స్ రెగ్యులర్ స్టడీ ఉంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ ప్రమోటెడ్ టు ద సెకండ్ సెమిస్టర్. ఇక్కడ రెగ్యులర్ స్టడీ అని అంటే 75% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి,
చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ సెమ్కి వెళ్తారు. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 1-2 నుంచి 2-1కి వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 2 ఉంటాయి. ఒకటి రెగ్యులర్ స్టడీ 75% మెయింటైన్ చేయాలి. అనదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్లో 20 and 20 క్రెడిట్స్ 40 క్రెడిట్స్ నుంచి 50% ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఎక్వైర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మినిమమ్ యూ షుడ్ ఎక్వైర్ 20 క్రెడిట్స్ అండి అవుట్ ఆఫ్ 40. సో నీకు 20 క్రెడిట్స్ వస్తే సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి వస్తారు. ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టు ద సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ద రెగ్యులర్ స్టడీ 75% అటెండెన్స్ తోటి వెళ్తారు. దెన్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ టు ద థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి వచ్చేసరికి సో సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అంటే 4 సెమిస్టర్స్ అవుతున్నాయి. అప్పటికి 420 80 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. 80లో 60% ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఉండాలి, అంటే 80 క్రెడిట్స్ అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్వైర్ 48 క్రెడిట్స్. సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి వెళ్తారు 48 క్రెడిట్స్ ఉండాలి. అండ్ 3-1 to 3-2 ఆటోమేటిక్గా అటెండెన్స్ 75% మెయింటైన్ చేయాలి. దెన్ 3-2 to 4-1కి వచ్చేసరికి అటెండెన్స్ అండ్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అలా 120 క్రెడిట్స్ అవుతున్నాయి. 120కి అగైన్ 60% 72 క్రెడిట్స్ ఎక్వైర్ చేయాలి. 72 క్రెడిట్స్ అప్పుడు 4-1కి వస్తారు. 4-1 దెన్ రెగ్యులర్ స్టడీ 75% అటెండెన్స్ అంటే మీకు 4-2కి వస్తారు. దెన్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పటికల్లా బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా ఉంటే మీకు 160 క్రెడిట్స్ 4-2 కల్లా మీరు క్లియర్ చేసుకుంటే నీకు డిగ్రీ 4 ఇయర్స్లో వస్తుంది. ఎవరైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ప్రాపర్టీస్ సంపాదించుకుని బ్యాక్లాగ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు మేము. సో అవి ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఇంకా టైం అనేట మీరు ఆ 8 ఇయర్స్ గ్రేస్ పీరియడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఒక్కసారి అంటే ఏం కాదు, ఒక్కసారి మనం ఒక బ్యాచ్ తోటి ఒక సెమిస్టర్ వెనకబడ్డా కొన్ని సప్లిమెంటరీ సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంచుకున్నా మనకు లోడ్ పెరుగుతుంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుందండి. రెగ్యులర్ చదవాలి, సప్లిమెంటరీ చదువుకోవాలి, ప్లస్ ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు అంతా. సో మీరు ఎవరు మిస్ గారని అనుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ ప్రమోషన్ రూల్స్. సో కమింగ్ టు దట్ అదర్ ఈజ్ ఈ క్రెడిట్ అండ్ గ్రేడ్ పాయింట్ అని. ఈ క్రెడిట్ అండ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్లో క్రెడిట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ గ్రేడ్ పాయింట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ 90% అండ్ అబోవ్ మెయింటైన్ చేస్తే 90 and above మెయింటైన్ చేస్తే సో వాళ్ళకి 10 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తాయండి. 90% అబోవ్ 10 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. దట్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని. 80 and less than 90 అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 80 and less than 90 వస్తే 9 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ A+ గ్రేడ్. దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ అంటే ఎవ్రీ 10 మార్క్స్కి తక్కువ వస్తుంటాయి. తర్వాత 70 to 80 less than 80. నెక్స్ట్ 60 to less than 70, 50 to less than 60 and 40 to less than 50. అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40 and less than 50కి స్టూడెంట్ పాస్ అవుతాడండి. దట్ ఈస్ ద C వస్తుంది. C, B+, A+ and అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ 40 అంటే దట్ ఈస్ అ ఫెయిల్. లెస్ దెన్ 40 అంటే ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ మీనింగ్లెస్, అంటే దాని వాల్యూ ఈజ్ 0. సో F అనేది వస్తుందండి మీకు. సో ఇవన్నీ గ్రేడ్లో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఓవరాల్గా సెమిస్టర్ గ్రేడ్ క్యుములేటివ్ పాయింట్స్ అట్నే నెక్స్ట్ క్యుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ టోటల్ అంటే 8 సెమిస్టర్స్ అయిన తర్వాత సేమ్ తీసి క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. దట్ మోర్ దాన్ అంటే 7.5 క్యుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ CGPA 7.5 and above వస్తే డిస్టింక్షన్. 6.5 to 7.5 లెస్ దాన్ వస్తే ఇస్ అ ఫస్ట్ క్లాస్. లెస్ దాన్ వస్తే మీకు జస్ట్ పాస్ అని. దిస్ ఈజ్ ద గ్రేడ్ సిస్టమ్ అండ్ అవార్డ్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్స్ అని. సో ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఫాలో అయితే మంచిగా ఉంటుంది. స్టూడెంట్ని కూడా రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్ పెట్టిన తర్వాత మేము స్లిప్ టెస్ట్ కూడా ఎవ్రీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యూనిట్ యూజ్ టు కండక్ట్ ద టెస్ట్ అని. టెస్ట్ అయింది అని అంటే ఎవరు స్టూడెంట్ ఫాలో అవుతుందా లేడా, ద స్టూడెంట్కి ఎగ్జామిన్ కాదు యాక్చువల్గా ఫ్యాకల్టీకి అది. సో ఫ్యాకల్టీ తెలుసుకోవాలి స్టూడెంట్ని అసెస్ చేయటం అంటే స్టూడెంట్కి చదువు వస్తుందా రాదా అని కాదు, స్టూడెంట్కి మనం చెప్పేది రీచ్ అవుతుందా లేదా, అర్థమవుతుందా, కనెక్ట్ అవుతుందా లేడా ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఇది చేస్తారు. చాలామంది అది మిస్ కాకుండా అంటే మనకు రెమిడియల్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ చెప్తాం. సో ఇవన్నీ ఈజ్ అ మినిమమ్. దెన్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ దే డిపార్ట్మెంట్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏ క్లాసులు ల్యాబులు ఎక్కడున్నాయి, డ్రాయింగ్ క్లాసెస్, ల్యాబ్ క్లాసెస్, ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మార్క్స్, వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో
సో వన్స్ అగైన్ మీ అందరూ కూడా మా కాలేజీని చూజ్ చేసుకునేందుకు మీరు ఏ ఉద్దేశంతో కాలేజీని చూజ్ చేసుకురో అది ఫుల్ఫిల్ చేస్తామో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ఫ్యాకల్టీ అండ్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎన్ష్యూర్ యూ దట్ విల్ రీచ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, గుడ్ లక్, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ. Sir guided us through the MLR institution history, also enlightened our class of 2023 with encouraging words and guiding them through the academic works. We are grateful for your knowledge and your words. Thank you so much, sir. Let's give a round of applause to our sir. I would like to invite our chief guest, Dr. K. Pandangarao, sir, to address the audience. Good afternoon, everybody. Why there's no voice at all? People are sleeping or just hearing? Good afternoon, everybody. Good afternoon once again. Are you able to hear me at the rear? Good afternoon, sir. I wholeheartedly welcome you all to this introductory meeting on behalf of the management of Mari Lakshma Reddy Institute of Technology and Management. Respected Chairman Mari Lakshma Reddy Garu, then Mr. Rajshekar Reddy Garu, Rajeshwar Reddy Garu, other dignitaries on the dais, friends, then professors, academicians, HODs, father, mother, parents, well-wishers, and friends, students, would-be young engineers of our country, and finally, my dear brothers and sisters. At the outset, I am very, very happy to be with you all in this morning gathering. Indeed, I really felt honored when Lakshma Reddy Garu, the chairman of the institution, has invited me to deliver a talk. That's how started applying the theory to the practice by virtue of interaction with the hundreds of Venkateswara Reddy Garu said, so you all completed your schooling. This is all one style. Then intermediate is another style. This is all the basic qualification. Now you got into the right profession, a noble profession as engineers, right? So your life is, whoever meet, wherever you meet, ultimately they treat you as an engineer. So engineer is a noble profession. You must maintain the status first of all. You can't behave like other employees in the organization. Engineer means engineer. You should have a different dress, different style. I don't say that you should go with the tie, suit and every day, but neatly dress, proper haircut, right? Put your shirt inside. There is a dress code for the engineers. It's not just roaming on the roadside like, right? Keep your shirt inside, put your belt, shoes definitely, and full hands. This is how you are supposed to appear as an engineer basically. Then automatically, the moment the people look at you, they appreciate, hey, this is the engineer, we are supposed to hear what he says, right? That's how I always expect you from that way. The second thing, education is engineering is an education, right? It's a qualification. Whatever you study, as Venkateswara Reddy Garu said, after 4 years, who are all the people study well, at least 80-90% if you get it, automatically get the engineering degree. So whatever the engineering degree you get, that is not sufficient for your life. That is one way of life. So whatever all the education, whatever the qualification you get, that gives you certain life. And more than that, blend of other qualities also required. What type of qualities required? How far it is true? Recently, a study was conducted in Stanford University in America. They have taken 100 highly successful people from the entire globe. They studied the survey for 2.5 years, finally concluded whatever the qualification you have, whether you have 1 degree or 2 degrees or 10 doctorates, whatever it is, all those qualifications will be useful for the success of the individual only up to 20%. The remaining 80% depends upon your qualities. What do you mean by qualities? I don't understand. Quality is nothing but respecting the people, take initiative, take drive, and put your full effort on that, and respect others, treat your peers on par with you. So these are all the other qualities, positive attitude I mean to say. So soft skills, these are all the things required. Blend these qualities
with the qualification, then only you will become a great hero in your profession. Otherwise, only education has no meaning at all. And for your information, if you ask how people will be successful in the society, immediately society jumps to the conclusion that if at all you study from the highly reputed institutions like IIMs, IITs, ISB and all those, if at all those students, if at all you see the record, whether only those people will be successful or others, if at all they are there, today you take the corporate sector, the students who are all coming out of the portals of this institution should rule the corporate sector. If you see the corporate sector, it is not so. That means qualification is meant for qualification. Along with the qualification, you also require certain qualities. Until unless you develop those qualities, coming up in the life is very, very difficult. The second, once you get into the engineering, it's like a pizza base. You all like pizza, right? Burger and pizza means you can understand better. You all know pizza base. What is the pizza base? Not the pizza base. What is the pizza base? What is that? It's dough, right? It's a dough flour, right? Wheat flour, they made it as a pizza base. The pizza base one and the same as long as it's a pizza base. But it has got its own reputation. When? That depends upon what you put on the top. If you put it's a chicken pizza, mutton pizza, egg pizza, vegetarian pizza. Pizza is one and the same. The amount of what you put on the top, automatically the demand differs from one to another. The same way, all are engineers, but who are all the people develop their qualities, who add these qualities to that qualification of engineering, then you go to the society, you will be recognized well. You got it now? At the same time, nowadays the students are not, my own experience, younger generation, they are not giving much importance to the health. Health is very, very important. That's what Swami Vivekananda said, sound mind in sound body, right? If at all your body is sound, physically well, ultimately your mental condition will be better. Though I am a great engineer, great everything, but ultimately physically I am weak, then ultimately all your intelligence will get into drains. That is the reason you are supposed to maintain both. Physical health, then ultimately mental health will be there. When you, as a man, what Swami Vivekananda said, when you walk on the road, whether male or female, their chest should go first. Instead of chest going first, if the belly goes, that means something wrong with your health. It's a basic principle. You all must understand that. At the same time, the communication skills is definitely required, right? Pick up your English, no other alternative, whether you like it or not. Otherwise, you just don't study here. Go home, do some other job. You want to have high ambition, whether you have the ambition or not, your parents are much more anxiety to give education to you. Once you get into the engineering, you have no other alternative, right? How you are studying other things, you pick up language also. Otherwise, once you leave Telangana and Andhra Pradesh, your Telugu has no meaning at all. If you try to talk in Telugu, they don't respect. They don't recognize you. So definitely, for the sake of your employment, sake of your recognition, you get into English. Once you get into English, automatically you will be in a position to speak, right? Anyway, you are already introduced to English right from your LKG. Is it not so? You all know English, right? Pick up English, speak on, speak on. This is the time where, otherwise some people may think that once I get into the employment, then I can pick up English, sir. That's not possible. They'll ask you to get out. From the employment, they'll ask you to get out if at all you try to pick up English at that time. What is that you are doing since last 4 years here? That is the reason, this is the basic ground. Got excellent HODs here, excellent faculty here. As Mr. Venkatesa Reddy said, all facilities are available, well equipped, try to learn well. So if at all you do something wrong, all are in the same boat, right? All are young guys. There's no shy as such. So slowly you can pick up English and you can speak with other people. Otherwise, this language is nothing but, communication is nothing but like a wheels of a vehicle. You may be having a beautiful bench car with you, but when you start it, there is a puncture at the tire. What happens? It won't move. The puncture in this tire, it won't move. The same way, you may be a great doctorate you got, but ultimately if you are unable to speak, what people think? People think that you're a useless guy. That is the reason communication skills are very, very important. Try to pick up more. And at the same time, more earlier days, you talk any rubbish as an engineer, if I talk something and immediately people will respect me. Why? Hey, Pandranger is an engineer, so they respect me. But nowadays the story will not work. The reason behind, lot of communication is already generated even to the bottommost level. Every workman has got knowledge because of the cell phones, right? Lot of information is there. So you can't bluff with them. You can't talk rubbish with them.
That is the reason truth and honesty plays very, very important role. When you talk of truth and honesty, my mind goes back to Abdul Kalamji. He's also engineer like you and me, right? How many people are aware? Who is he? Who is Abdul Kalamji? Pardon? He's your friend. Very good. He's the President of India, first of all, right? So Abdul Kalamji, for your information, after he became the President of this country, when he was going into the Parliament, they put in a press meet. Sir, till now you are an employee of your company, you are a director, you are a scientist, you are an engineer. From today onwards, you will be the President of this country. In which direction you want to take this country forward? He's an engineer like you and me. Then he said he has given certain answers and all that. Subsequently, when he is about to get into that, one young girl came in between and she said, Sir, I have a question with you. Come on, you tell me, what is that question? No, it's a personal question, sir. You should not feel bad. I don't feel bad. You can ask me. Then she asked, Sir, if you don't mind, why are you growing your hair so long? He laughed and said, my hair is so long. It's good. There's a reason for it, for your information. What's your age? She said 26. Very good. When did you get into employment? Who are you, first of all? She said, what is that? What is that? Press people, they said. So I'm a journalist. Very good. So when did you get into employment? Last year. That means almost 25 years, at the age of 25 years, you are fed by your parents, right? You are not in your own employment, right from your childhood. But whereas I started my career at the age of 11 years, I lost my father when I was doing my 11th standard boy. 11 years boy, I lost my father. Father died with a heart attack. He was a boat puller in Rameswaram. He's a boat puller in Rameswaram. Suddenly, in the overnight, he expired. The next day morning, of the rituals are over, the mother took me to the corner of the street and put Hindu newspapers on my head and asked me to sell. I started selling the papers, distributing the papers into the city, and ultimately I come back to home at 8 o'clock. Then 8 o'clock I'll go to take bath and I'll go to the masjid. And by 9 o'clock I come home and again I go to the school at 9 o'clock. 9 to 3 o'clock I attend the school and comes back to home at 3:30. All the children, my friends, go to the playgrounds for play. And I just take my cycle and go around the city wherever I distributed the papers. There I have to collect the money. With the small money, that is not enough sufficient even for 1 meal a day for me and for my mother. That's how I started my career at the age of 11 years and I started coming up. At this situation, you just imagine me, how I can spend money. My mother can spend money for my haircut to send me to the salon and cut the haircut. So that's the situation. Then she asked another question. Sir, you may be poor and you may not be having money to have the haircut at the time. Now you have a beautiful parliament, President Bangla. In the President Bangla, you have every facility, even the salon also available. Why can't you have the haircut now? Then he said, for your information, when I lost my father, my mother is a widow, no education, no financial support, no social economical background was there. In spite of all that, she gave me education, brought me into the stage, gave me an engineering degree, then gave me a scientist, then I became the director of the DRDL in Hyderabad, then now I am the president. All these things given by my mother, so that means she has got so much wisdom, though she may not be having education, she has got so much wisdom, inculcated so many virtues in my system. That is the reason I came up into the life. At this stage, I am least worried whether I grow my hair or long or short. In memory of my mother is no more, she is already expired. In memory of my mother, I allowed my hair to grow long. You see the truth and honesty of the individual. That's the reason he became such a great man. The same man, for your information, 3 highest civilian awards he got. Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. And the same gentleman, he expired. When the information has gone to UNO, immediately they had decided the 15th October, the birthday of Mr. Abdul Kalamji, has decided as a World Students' Day. In the same way, for your information, when this death information has gone to USA, White House, immediately they brought the flag to the half-mast. They bring the flag to the half-mast only to the presidents of America when they are in the position. Once they leave the position, they don't care whether they die or not.
When they are in position, if at all they die, they bring the flag to the half mast. And moreover, they don't care for the other presidents of the world. They never cared. But whereas the death, the news has gone, immediately the day Mr. Abdul Kalam ji expired, they brought the flag to the half mast and they kept it for 3 days. 3 morn days they did. That is the highest honor given by an individual in this world. That's what our great engineer like you and me, Mr. Abdul Kalam, got it. Right? That is the reason I always expect at least 1 or 2% from this lot. If they raise up to the occasion of that great guys, and my speech is really fulfilled, right? And the next, I want to give a small advice to the parents and as well as the teaching staff, right? Don't pamper the students too much. We all, even your own chairman, he was talking to me in the food time, that's lunch time. He himself started his career as a milkman, right? How he came up to this level, you can understand. Nothing but hard work, nothing but sincerity. No pampering. For me, if you tell you, take my case, we are 8 brothers and 2 sisters. Everyone is supposed to study hard. Otherwise, there is no life as such in this world. Otherwise, where is the satisfaction for you? Where is the achievement in the world? That's the reason you are supposed to work hard. But whereas nowadays, only 1 son or 2 or none. That's the style. Nowadays, it's a none. People are not marrying. Girls are not marrying nowadays. I don't know why. So this is the story now. So pampering, better stop it. If you unnecessarily pampering it, unnecessarily that you are spoiling their careers. Parents, they don't advise the children. If I tell you this out of love and affection, if you tell I say something, they don't care me, sir. So they pamper. The teachers also, they don't advise. Why should I get bad names, sir? I don't understand. Either these people also don't do, and the parents also don't do, then who will make these students correct? Right? Let me give a small example in this. Recently, you all must have heard about the Bengal white tigers. Bengal white tigers here, right? White tigers, these 11 beautiful white tigers were there in Calcutta, circus. And all these animal lovers are there, no? They moved a movement and went to Mamata Banerjee. When we are living in this world and enjoying the world, why unnecessarily putting these beautiful tigers, white tigers, inside the cage? I don't understand. Allow them to get into the jungle and let them enjoy their life. Immediately Mamata Banerjee took a decision, yes, allow this tiger to get into the forest. So immediately the government officials, forest department, and animal husbandry lovers all went there, allowed these 11 tigers, it's a fact, 11 tigers into the forest. Exactly after 1 month, again the same team went into the forest. To see how these tigers are adjusted into the forest, whether they are enjoying the life or not. For their surprise, by the time they went to the forest, not even single tiger is available. All tigers were eaten by the jungle dogs. It's called as the hounds, jungle dogs. They go as a group. 25-30 dogs, they go as a group. They can kill any animal. They killed all the 11 tigers and eaten away. They started searching. What must be the reason? They started analyzing. Ultimately, tiger is a tiger. Just because you have a tiger's brand and shape, it does not mean it's a tiger. Physically, it's a tiger. It's born in the cage. His mother is born in the cage. Grandfather born in the cage. Generation to generation, they born in the cage. Whatever the mutton you supply, they simply eat and relax. Ultimately, shape takes place as a tiger. But mentally, it's already dead. No more tiger. Tiger has got a different quality. Tiger has got a different tenacity. It has got different vigor. It has a daredevil setup animal it is. That is the reason it's a jungle means tigers. Terror. How? Whenever it feels hungry, it won't allow you wait for your mutton and may wait for goat in this like a circus. It kills the first of all the tiger. Whenever it feels hungry, it roars. The moment it roars, immediately all the animals with the terror, they started running here and there in the entire forest. Out of the running animals, whichever the animal it likes, it hunts and eats. It eats only fresh mutton,
fresh blood. It does not eat stale meat. But whereas in the circus, they don't give the fresh meat, right? They give the meat, they eat. Simply eat and eat it. Simply eating and spending the time. They already lost its tenacity, its speed, its danger, its toughness and all that. Ultimately, it's lost its life. The same way, gentlemen, parents and teachers, this is a lesson for all of us. Don't pamper the students, sir. Whatever the vigorous out of the hard work you came all along, put the same thing to the students, then only they'll become good. Otherwise, today the youth for yourself is good. You want to get a good name from the students. You pamper them. Tomorrow the same student, once he grows up, once he comes to 40, they'll abuse you. This is the teacher he never advised me to do. That is the reason I become so useless guy in this world. So the teachers and the students, the parents, get ready. One more for your information, it's for the students. You all know temple? You know or not? No voice, why man? I don't understand. You are able to hear me or not? You know the temple? One day the temple step. You know the step, right? You walk and go into the temple. Temple step asked the sculpture, the man who chisels and shapes the deity and as well as the temple, right? The man who chisels it. The temple step asked the chisel man, sir, I don't understand. Me and herself, the deity inside, both are from the same quarry. The stone is from the same place. You brought the stone, me and as well as deity inside, both are brought from the same place. But you put me here, people are simply walking on my head. When I was a step outside, they're simply walking on me. But the moment they enter into the deity, same stone, my friend, we are from the same place. You simply prostrate there and respecting there. Why I don't understand what must be the reason. Simply sculpture, think over. Yes, what you said is right. I only went there on the day, on the advice of the Chief Minister, went there to put so-and-so quarry and brought the stone. When I was chiseling, in 4 strokes I gave it. By that time, we already taken a shape. So I put it there as a step. In 4 strokes. But whereas the deity inside, same stone, more than 1 lakh strokes I must have given it. The way I was striking, the way I was chiseling, the shape of the eyes, the color of the eyes, ears, nose thread, then eyelashes, ears, ear studs again. Every step after step, more than 1 lakh chisels I have given it. In spite of that, it is able to take the load. That's the reason I put that inside, and it's called as a deity. Though the stone is one and the same, you are just within 4 strokes, you already become a step, so I kept it there, right? That's the advice to you all students. Until unless you put the hard work, nobody will recognize. Otherwise, Kakimil stories will not work. Today, your grandfather may be a chief minister, my brother may be a minister. All these recommendations will go only for providing employment with great difficulty. But the moment after 5 years, the man goes out of this position, you will be out of the employment. Okay? Stand on your own. You are not a labor. You are not a coolie on the roadside. You are a hero. You are an engineer. You must understand that and come up in the life. Right. One more. And nowadays, in 1947, when India got independence, at that time, the government policy was providing employment to the maximum number of people. Why we got independence? Immediately you are supposed to provide employment and bring up so many industries. At that time, there is no difference between a donkey and horse. Provide employment, maximum employment to all the people. So both are one and the same, right? They are looking like donkey and horse, they are looking like, come on, put them into the employment. That is the reason the fate of the public sector units today, not even 80% of the industries are not working. Why? Every time Dick and Harry is in the employment. Don't work. You go and see any public sector, how they are working. That is the reason these corporate sectors and the privatization has taken place forward, and they are recognized today. When the situation was like that during those days, now the world has changed, scientifically and technologically, right? First time I saw computer, I don't know that is computer. It's 1976, 78 time. When I was going inside, one gentleman with a tie and all that, he said, hey, don't come inside, just keep your shoes outside.
I went inside. Of this size is one computer. I thought, what is this box, sir? What is that you do? This is Mr. Ramchandran. He's Ramchandran, his name. Then he said, I take care of the entire plant. What is that entire plant? Plant is so big. What this man sitting here, he wants to control the entire plant. That was the size. Subsequently, by the time I got into the employment, slowly the computer becomes, what is that? Desktop. Desktop became laptop. Laptop became palm top. Tomorrow, watch top, right? Everything is changing year by year, mind by mind, month by month, day by day. When the world is changing so fast, technologically and scientifically, it is the job of the engineers gear up the application immediately, right? Then only you can be recognized in the society. Otherwise, you will be backlogged. So when I talk of these public sector units, at the time, both donkey and horse, even today, look alike, right? 2 ears on the top, 4 legs in the bottom, and tail at the rear. Both are look alike, but purpose of these two animals are too different. The donkey is only meant for carrying the load, but whereas the horse is meant for much faster, it takes one place to another place. So public sector units, they used to take care of both, recognizing irrespective of the animal, they put them inside. But now they don't want the corporate sector, they don't want any donkeys. They want horses only. Not only horse, I don't want sick horse. I want a healthy horse. Not only healthy horse, I want a running horse. Not only running horse, I need a winning horse. Such winning horse only will be survived in the corporate sector. Right? So if at all you want to get into employment in the corporate sector, these are the qualities you are supposed to develop, no other alternative. No shortcut at all. If at all you feel that there is a shortcut by some other way, and in the same some other way, you will be out also. Never believe on someone else. Believe on yourself. You see the hero today here, your chairman. Look at his physical health. You see his physical health, mental health. He started his career as a milkman. Today he is the chairman of so many companies, so many institutions. How he developed it. Look at his mindset. Look at his physical structure. Even today he swims. Every day he swims. He walks and he runs for 5 kilometers a day. Every year he goes for the competition and swimming across the Krishna river. He is a cyclist. He went for so many Olympics at this age. Not only in India, even abroad. You see, he is a standing example for you and me. There is no story in between, right? He is a standing example. You must have seen, right? Your chairman. That's how one should be. Otherwise, what for we are living? What for we are living? Simply passing on the time? Even the animal also passing on the time, Pandrangar also passing on the time. One day animal dies, Pandrangar dies. Where is the difference between these two? We are all human beings. We have the rational thinking. Go with that approach and enjoy your life. And last, for your information, and people say, no, TCS is a good company, sir, but better than Wipro's. Wipro, no, Infosys is much more better. Wipro, TCS, Wipro, Infosys, and all the charitable houses provide free food. Come and sit here and enjoy. No, they're all corporate sectors. There's a purpose behind that. For their corporate sector, there is a purpose behind that. So that means you are supposed to add value to the organization. If I provide employment to you, we always expect this man can deliver goods. As long as you add value to the organization, those organizations will add value back to you. Right? So think in that line and study hard. In these 4 years, you have beautiful faculty here. Use their services. If at all you shape up yourself into a great engineer, this is the right time. Otherwise, if just passing on these 4 years, then tomorrow you will see the fun of it. Your own friend, they'll get employment, they'll fly to America, they go to somewhere else, and simply we say, sir, we have studied together. Even this mathematics I used to teach him, but today this man is posing to me as it seems just because he got into flight and went to America. Yes, definitely he will pose you. He will pose you when you are like a useless man, definitely he will pose you. Why can't he pose you? And if at all I ask the question, you say, no, he's a lucky man. Why can't you get the same luck by you? You don't have the luck, he only will have the luck. That is his Babka property. What does that you mean? I don't understand. You're all engineering guys here, you must understand. You're all youth, right? At the same time, whatever the job you do, human excellence is a must. When you talk of the human excellence, even as a rickshaw puller, even as a tapi maestri,
even as an engineer, whatever the job you do, you must show your excellence, then only people will respect you. When you talk of this one for your information, my mind goes back to Swami Ranganathananda. Generally, Swami Ranganathananda means he's like a god. He's not a god. He's like you and me. At least our parents are giving education in such a beautiful institution. Even at this age, they are supporting you. And by sacrificing so many things, so many parents are coming here, borrowing the money and putting into the school, not to waste your time, thinking that our children will become great. Not because you great and you will give food back to your mother, to your father. My mother used to say, "Arey babu, ba chadara naina, nuvem bandara na nitmi pettakkarledu." That's what exactly my mother used to say. I don't understand what is bandarai she says. I don't understand at that time. Now I am able to understand. The amount of batting she gives at my rear, because of that chiseling only, today I am able to talk to you all. Right? That's the reason I am telling you with the truth and honesty, you are supposed to. Otherwise, what is the fun of living in this world? What of coming to this institution? Such a great institution, great team you have, scholars there are, right? If at all your teachers say, this is the way you do it, don't try to push them off, right? And parents also. By any reason, teacher says, immediately parents come in between. Sir, my daughter, she is a very, very delicate, sir. Delicate means better keep her at home. Why do you send to the college? Right? Don't interfere as a parent. There is a way to teach. This is the time. This is the way. They know, they already put up around 20-30 years of service. They know how to grind the student. When they are grinding and when they are honing the student, that is a hardship only. Allow them to do it. Otherwise, you come in between and interfere in every matter. What is the control they'll have? They also lose their interest. Ultimately, what happened? Anyway, you are at 50, 60 years age, you will die after 20 years. And this man, anyway, he is getting his salary, he is also spending his time. Ultimately, your own children will become useless people in the society. Okay, sir, for the parents. And at the same time, when you talk of the excellence, my mind goes back to Swami Ranganathananda. Swami Ranganathananda, for your information, why I am taking up this issue? He born in 1912 in Pakistan. That time, India and Pakistan is one and the same. This poor man, no education, just walking on the roads, walking, and came down to Delhi. Delhi further walking, came down to Secunderabad. And he started settling his life as a sweeper in Ramakrishna Mutt in our Lower Tank Band. In Lower Tank Band, the first employment of Swami Ranganathananda was in 1927. That means at the age of 15 years, he was a good sweeper there. His job was cleaning the entire area so neat and clean. That's the human excellence. Everyone used to respect him. Though he's a sweeper, everyone used to respect him. So beautifully does his job. Then slowly he became the librarian, slowly he became the gardener. Gardener became the helper to the cook. Then he became the cook. In every activity, he is showing excellence. All sannyasi prefer to stay in this center because so nicely he is preparing the food. Then he became the librarian boy. Then he elevated to the librarian. The librarian became the administrator. Administrator became the director. And director finally he became the head of the Ramakrishna Mutt. Not only here, not only the entire country, whatever the Ramakrishna Mutt you talk of the entire world, for the entire globe, he became the number one. That is the human excellence one should have. Though he never got the opportunity like you and me to study in the school, college, this and that, in spite of that, by seeing the society itself, he picked up English, started delivering the talks throughout the world. His services, his greatness was recognized by the government of India. Whatever the intelligentsia of India in the society, this IAS and IPS, right? After rigorous training of 2 years in Missouri for IAS and in Police Academy, National Police Academy for the IPS, at the last day after 2 years, before leaving the portals of those institutions, Swami Ranganathananda will be called there, and Swami Ranganathananda wished them and asked them questions, and this is the responsibility the entire population put on your shoulders. Do your best service to the society, and see that the country become so rich. That is the opportunity the Swami Ranganathananda has got, though he did not have any qualification at all. That is the human excellence one should have. As an engineer, whatever you do, try to get your human excellence and create a dent in the society. That's what my wish is. Thank you very much for giving this opportunity to stand before you all. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amurtangamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. It was
was an eye-opening speech for our youngsters with the guidance of behavior. Sir has reminded us about the forgotten assets of life as well as the history of great Indian men, enlightening with the interesting facts of engineering. Thank you, sir, for guiding our future engineers. Thank you. Let's give a round of applause to our sir. As per today, I know all the parents are filled with queries. Your queries will once be answered after your interaction with our beloved founder, sir. May I now invite dynamic leader and captain cool of our institution, founder of MLR Group of Institution, Rajshekar Reddy sir, to interact with the audience. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఇవాళ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసిన మా పాండురంగారావు సార్కి, అదేవిధంగా మా ప్రిన్సిపల్స్కి, హెచ్ఓడీస్కి, ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్కి, అదేవిధంగా అడ్మిషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఏ వార్మ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీవన్. మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మా స్టూడెంట్ చెప్పినట్టు మీకు ఏదైనా క్వెరీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇక్కడ కాలేజ్లో వేసిండ్రు, కాలేజ్ ఏ విధంగా మా పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతుంది, లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, లేకపోతే హాస్టల్స్, ట్రాన్స్పోర్టు, టీచింగు, ఫస్ట్ ఇయర్లో అటెండెన్స్ విషయంలో ప్రిన్సిపల్ గారు చాలా క్లుప్తంగా చెప్పిండ్రు. 75% అటెండెన్సు. ఒకవేళ మీకు మంత్కి ఒకసారి రాకపోతే మేము ఎవరిని అడగాల, లేకపోతే మిడ్ మార్క్స్ అంటే ఏంది, క్రెడిట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఇవన్నిటి మీద చాలా డౌట్స్ ఉంటుండొచ్చు. ఆ డౌట్స్ని ఏమైనా ఉంటే, అటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా ప్రిన్సిపల్, మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, అవన్నీ కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ఉన్నాం. బేసికలీ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ టు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ అంటే ఒక కాలేజ్కి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినాం. కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీథింగ్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఒక 2 మాటలు నా తరఫున కూడా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు పాండురంగారావు సార్ అద్భుతంగా చెప్పిండ్రు, మనం టైగర్స్ లెక్క ఉండాలన్నా లేకపోతే దట్ గ్రేట్ జెంటిల్మెన్ సార్ మన రంగనాథనాథ సార్ లెక్క మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారా అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. దాని మీదనే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ చెప్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ష్యూర్? పక్కా? 10th క్లాస్ అయిపోయినాక ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఎంసెట్ కోచింగ్ పోతున్నా, ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినాక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదువుతా. సో దాని తగ్గట్టు నేను ఇంటర్మీడియట్లో మంచిగా చదివి మార్కులు తెచ్చుకొని ఈ పలానా కాలేజీలో అనేది ఒక ఆలోచనతోటి పోతారు కదా ఎంపీసీ తీసుకున్న బేసిక్గా, రైట్? సో ఎవరన్నా MLRITM కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతా, దానికోసమే నేను ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఈ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నా అన్న స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఉంటే చేయలేవు. ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఏదో నా కోసం నీ కోసం కాదు. ఒకసారి పేరెంట్స్ అందరు అటు ఇటు చూస్తే ఎంతమంది చేతులు లేపినరో తెలుస్తుంది. సరే, ఎవరు రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి? మై సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ హూ ఆస్ యూ టు కమ్ హియర్? ఇప్పుడు చాలా మటుకు దాబాల దగ్గర పోతే సీటీలు కొట్టి పిలుస్తుంటారు, రండి రండి అని. అక్కడ మేము అట్లా ఏమైనా చేసినామా? చేయలేదు కదా. మరి ఎవడు రమ్మన్నాడు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి? ఎందుకు వచ్చిండ్రు? సరే, బిఫోర్ నేను దీని మీద మాట్లాడే ముందు ఇంకొక క్వశ్చన్, ఎంతమందికి ప్లేస్మెంట్ కావాలి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి? సో పేరెంట్స్ ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి. అంటే పేరెంట్ కూడా కావాలా ఏంది ఇక్కడ? సార్ పేరెంట్స్కి లేదు సార్. అంటే అమ్మాయా అబ్బాయా? అమ్మాయి తరఫున మీరే చేయలేపుతారా? రేపు మీరే వచ్చి చదువుతారా ఏంది? ఇప్పుడే సార్ చెప్పిండు సుకుమారం అంటే ఇంట్లో పెట్టుకోండి అంటే దాని అర్థం మీరు వచ్చేస్తారా అండి సార్? సార్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాంట్ ప్లేస్మెంట్స్, రైట్? సో అబ్జెక్టివ్ అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఒక అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మంచి ఇంజనీరింగ్ చదవాలా, మంచి కంపెనీలో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలా అనేది ఒక అబ్జెక్టివ్. ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్, సరే నేను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పోతాను,
ఇంకా కొందరు ఏంటంటే నా ఓన్ స్టార్టప్ చేసుకుంటానే అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. బట్ మెజారిటీ నేను చూస్తున్నా ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ సిన్స్ 99 ఐఎమ్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. ఎందుకంటే 99లో వర్ధమాన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము, 2000లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాను, తర్వాత 2005లో MLR ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, 2002లో సెయింట్ మార్టిన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, then 2009 is this campus, right? So all these years with all these experience నేను మీకు మాట్లాడుతున్నాను చెప్తున్నాను కూడా, అంటే ఈ అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ క్రోడీకరించుకొని ఇవన్నీ చూసుకొని అందులో బేసిక్స్ ఏం నెసెసిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ చూసుకుంటే ఏ పేరెంట్కైనా కానీ నంబర్ 1 క్రైటీరియా ఈజ్ ప్లేస్మెంట్. ఇది చాలామంది పేరెంట్స్ యొక్క ప్రైమరీ అబ్జెక్టివ్. అంటే చాలా మటుకు ఐ మీన్ టు సే సార్ నేను కాదు అని ఎవరు అనొద్దు, 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. సో అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్, నేను అడిగిన ఎవరు చేయలేవట్లట్లే, రైట్? ఐ అగ్రీ. మరి ఎందుకు రాలేదు మీకు? ఇప్పుడు మీరు ఏ కాలేజ్ అనుకుంటున్నారంటే నేను ఐఐటి సార్. ఇప్పుడు మీ మదర్ అడిగింది అనుకో, అరే అబ్జెక్టివ్ ఏంద్రాబాయ్ అంటే ఐఐటీలో మమ్మీ సూపర్ కొట్టి పడేస్తా చూడు అంటారు. దెన్ లేకపోతే ఐఐటి కాకపోతే IIIT లేకపోతే NIT, మమ్మీ ఏం కాదు NIT వరకు అయితే నాకు వచ్చేసారు, డోంట్ వరీ నువ్వు చూస్తుండు అట్లా. దెన్ లేదు అంటే ఏదో టాప్ అదర్ కాలేజెస్, రైట్? ఇది అబ్జెక్టివ్ ఉంది. మళ్ళీ ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఆస్పైర్ అయ్యి ఇక్కడ ఎందుకు పడిపోయాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బేసికల్లీ? ఎందుకు పడిపోవాల్సి వచ్చింది అట్లా? ఫర్ మీ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఎఫర్ట్. మనకు దావత్లు ఉంటాయి, కిటీ పార్టీలు ఉంటాయి, ఫ్రెండ్స్ బర్త్డేస్ ఉంటాయి. ఆ బర్త్డేకి వానికి ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా, వాని ఎక్కడెక్కడ తన్నాలా, ఏమేం చేయాలా, లేకపోతే ఇంకేం చేయాలా, ఇట్లాంటి అన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఏ పబ్లో పార్టీ ఇవ్వాలా, ఎక్కడికి పోవాలా, అమ్మ నాన్నకి చెప్పకుండా లేట్ నైట్ ఎంతసేపు ఉండాలా, అమ్మ నిద్రపోకుండా ఫోన్ చేస్తుంటే కూడా ఇప్పుడే వస్తున్నా మమ్మీ అని చెప్పడము. అదే నీ పక్క బెంచ్ మీద కూర్చున్నవాడు నీ క్లాస్లోనే అదే శ్రీ చైతన్య అదే నారాయణ కాలేజీలో కూర్చున్న అతనికైతే ఐఐటీలో అయితే వచ్చింది కదా. మరి అతనికి ఏ విధంగా వచ్చింది? అతనికి ఏమైనా 10 తలకాయలు ఉన్నాయా రావణాసురుని లెక్క? మన ఆదిపురుషు చూస్తే ఇట్లా 10 తలకాయలు వచ్చేస్తాయి, అట్లా వాడికి ఏమైనా ఉంటాయా? నథింగ్, రైట్? లేకపోతే మనం ఇంట్లో పంప్ పెట్టుకుంటాం కదా, 1/2 HP 1 HP, అట్లా ఏదైనా మోటార్ కెపాసిటీ ఉంటుందా బ్రెయిన్లో? అట్లా ఏమి ఉండదు కదా. ఈజ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ అస్. ఓన్లీ డిఫరెన్షియేటర్ ఈజ్ ద ఎఫర్ట్. మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టినాం ఆ ఎఫర్ట్ తగ్గట్టు మనకు ఒక బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా మీకు అందరికి ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ కావాలని కోరిక ఉంది. మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మన వన్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ MLRITలో పౌలో ఆల్టో అనే కంపెనీలో 53 లక్షల ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. అక్కడికి ఒక్క స్టూడెంట్కి పర్ యానం 53 లక్షలు. ఇమాజిన్, అంటే సుమారు ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఇంటూ సంథింగ్ 5 lakhs, రైట్? పర్ మంత్ 5 లక్షలు ఒక నెల ఫ్రెష్ బీటెక్ అతనికి. అంటే ఇమాజిన్ ద కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ యూ విల్ బి లివింగ్ ఇన్. అది ఎందుకు వచ్చింది? ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ కాలేజ్కి కెపాసిటీ ఉంది, ఈ కాలేజ్లో కేపబుల్ టీచర్స్ ఉన్నారు, ఎక్సలెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, వేర్విధలు అంటే కంపెనీస్ తీసుకొచ్చే కెపాసిటీ ఉంది. మీ ముంగట ఏది కావాలంటే అది పెట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. బట్ మీ ఎండ్లో మీరు సిద్ధంగా లేరనుకోండి, నా ప్రకారంగా ఇంజనీరింగ్ చేయడం కూడా దండుగా. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు మీ ఎఫర్ట్ పెట్టను, ఎవ్రీడే నేను కష్టపడను అనుకుంటే, నేనైతే పేరెంట్స్కి ఒకటే అడ్వైజ్ ఇస్తున్నా, ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచే ఇమీడియట్లీ తీసుకెళ్ళి BA BCom కోర్సులో వేసేయండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అది 30,000 40,000కు ఈ ఒక్క ఇయర్ ఫీజులో 3 ఏళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది. కనీసం డిగ్రీ అన్న చేతిలో ఉంటుంది. రేపు పెళ్లి కార్డు మీద బేసిక్గా మనం BCom BA అని డిగ్రీ అన్న రాసుకోవచ్చు. అంటే దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ నేను చూస్తున్నా. ఇప్పుడు మా సార్ చెప్పిండు ఈ బేసిక్ క్రెడిట్స్ రాకపోతే ఫస్ట్ ఇయర్లో డీటెయిన్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. పేరెంట్స్కి కూడా అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం. పేరెంట్స్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నాం. బట్ స్టిల్ ఏదో లాగింగ్, సమ్వేర్ దే లూజ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. అటెండెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అగైన్ దే లూజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. దీనికి ఏం రాకెట్ సైన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ అబ్జెక్టివ్ నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటే, ఏదైతే మీరు కావాలనుకునే
కోరిక, అంటే నా లైఫ్లో నేను ఇది కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది నేను చేసుకోవాలనుకునే మీకు ఏదైతే ఐడియా ఉందో దానికోసం మీరు ఏదో చేయాలా, రాకెట్ సైన్స్ అమ్మ ఇంత కష్టమా అని నేను ఏం చెప్పట్లేదు. మీరు ప్రతిరోజు 1 గంట సేపు ఇఫ్ యూ పుట్ ఎఫర్ట్ దెన్ యూ విల్ బి దేర్. నేను గంట చదువు సార్, నేను 1 డే బ్యాటింగ్, నేను ఎగ్జామ్స్ ముందు వారం రోజులు చదివి మమ్మీ చూసుకో నీకు 70% కావాలా నీకు తెచ్చిస్తా, అట్లా అనుకున్నారనుకో, ప్లీజ్ డోంట్ స్టడీ. ఇంజనీరింగ్ వద్దు, మనకు సూట్ కాదు. ఓపెన్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ గైస్. అంటే అన్నెసెసరీ ఎఫర్ట్ పెట్టడం, స్ట్రెయిన్ కావడం, స్ట్రెస్లోకి పోవడం, ఇబ్బంది పడడం, కాంప్లికేట్ చేసుకోవడం అన్నీ అవసరం లేదు. బేసిక్గా అవసరమా చెప్పండి? డూ యూ అగ్రీ పేరెంట్స్? అవసరమా ఇది? నువ్వు చదువుతా, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి దేర్. ఇందులో ఏం కష్టమేం లేదు. నాకు ఇక్కడ తెలుసు ఒక్క పేరెంట్ కూడా పిల్లల్ని ఇంట్లో బాసన్లు కడుగు, నీ బట్టలు నువ్వు ఉతుక్కో, నీ పనులు నువ్వు చేసుకొని అనే పేరెంట్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏం బాధలు పడతారో మేబీ 1 or 2. అంటే ఇట్స్ ఏ జనరలైజ్డ్గా చెప్తున్నానండి. అంటే 90% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పని చేయించకుండా గారాబంగా, బికాజ్ వాళ్ళు నా ప్రాపర్టీ, నా గారాబాల పట్టి అని ఇంతకుముందు సార్లు చెప్పినట్టు నాకు కూడా నా బిడ్డని కూడా నేను చేయించా. ఇప్పుడు నా బిడ్డ కూడా ఆ మ్యాటర్కి వస్తాను, నా బిడ్డ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మీకు అది చెప్తాను. అంటే సో మనమందరం గారాబం చేస్తాం, మన పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం వాళ్ళని ఏ పని చేయించాం. బట్ పిల్లలు ఆ ఒక్క 1 hour రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు కాలేజ్ నుంచి వచ్చిండ్రు, క్లాస్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయించిండ్రు, ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్పించిండ్రు, ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయించిండ్రు, నేను ఇంటికి వచ్చి ఒక 10 exercises చేస్తా, దెన్ యూ విల్ బి దర్, యూ విల్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇప్పుడు నేను ఒక అకాడమీ రన్ చేస్తా, ఒక బేసిక్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ. మన వన్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్లో వీఆర్ రన్నింగ్ ఏ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ. అక్కడ వాళ్ళు స్కూల్స్ వదిలేసి కూడా ప్రతిరోజు 8 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. 8 గంటలు నేను చెప్తున్నా. ఒక సండే హాలిడే ఉంటుంది, సాటర్డే రోజు హాఫ్ ఇస్తారు ఆ కోచ్. ప్రతిరోజు ఒక సెషన్ మొత్తం ఒక 4 గంటలు మార్నింగ్, 4 గంటలు అంటే 4 గంటలు మార్నింగ్ ఓన్లీ సర్వ్ ఒకటే ప్రాక్టీస్ చేయిస్తుంటారు. ఒక 4 గంటలు స్మాషింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తుంటారు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద గేమ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ మినిమం బేసిక్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్. మీ స్కిల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు అంత ఎఫర్ట్ పెట్టారనుకోండి, నా ప్రకారం అయితే వద్దు బాస్. దిస్ ఇస్ రియల్ ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ మీ. ఎందుకంటే మీరు వస్తారు, మళ్ళీ మీ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, అరే రాజశేఖర్ రెడ్డి ఏదో పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు, ప్రిన్సిపల్ ఇంకేదో చెప్పిండు, సార్లు వచ్చి కూడా అడ్వైజ్ ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ చూస్తే బ్యాక్లాగ్ పడ్డాయి, అటెండెన్స్ వస్తలేరు, సార్ పెన్లు ఉండే, జ్వరం వచ్చింది, ఇంకోటేదో అయింది. ఎందుకు అవన్నీ? వాట్ స్టూడెంట్స్ ఎఫర్ట్ పెట్టరా? ఏం సపోర్ట్ చేస్తలే, పెడతారా? దెన్ మీరు అనుకున్న టార్గెట్ మీకు వస్తుంది. మేము మీకు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు మమ్మల్ని అడగండి. ఎందుకంటే మీరు కొంచెం మీ తరఫు నుంచి, ఎందుకంటే ఎంత కాలేజ్ చేసినా మీ ఎండ్ నుంచి ఎఫర్ట్ రాకపోతే ఇట్ వోంట్ కంప్లీట్. సో కాబట్టి రెండో అతిపెద్ద అబ్యూజ్ ఇవాళ పిల్లలలో ఏముంది అంటే మొబైల్ ఫోన్ అండి. సో ఆల్ దీస్ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ కాలేజెస్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఈ ప్రిన్సిపల్కి అయితే దొరకనీయకుండా చూసుకోండి. మీ పిల్లల ఒక ప్రియమైన ఫోన్ని ఆయనకే నెలకేసి కొట్టేస్తాడు. కాలేజ్ అవర్స్లో, క్లాస్ అవర్స్లో, ల్యాబొరేటరీ అవర్స్లో యూజ్ చేస్తే. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంకోటి ఫ్రాంక్గా చెప్తారు ఆ పిల్లలు, 5 hours కంటే తక్కువ స్క్రీన్ టైం నాది ఉంటుంది అనేటోళ్ళు చేయలేవటండి. 5 hours కంటే తక్కువ, అర్థమైంది కదా? 5 hours కంటే పర్ డే తక్కువ చూసుకుంటున్నావు తల్లిను. ఇప్పుడు చూడండి పేరెంట్స్ ఒక్కసారి వెనకకు ముంగడు చూస్తే ఎవరైనా కనిపిస్తుండ్రా? అంటే హార్డ్లీ 1 or 2, రైట్? అంటే ఎంత అబ్యూస్కి గురవుతుండ్రో చూస్తుండ్రా? మీకు ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్తాను. సెల్ ఫోన్ని డివైస్ ఆ డివైస్ని తయారు చేసేటప్పుడు, అదేవిధంగా అందులో స్నాప్చాట్ కానీ, అందులో ఫేస్బుక్ కానీ, అందులో ట్విట్టర్ కానీ, ఇంకా ఏవైతే యాప్స్ ఉంటాయో వాటిని డివైస్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వందలాది మంది ఇంజనీర్స్
ఇంకా సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూర్చొని ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుండు, ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తుండు, మొత్తం డేటా తీసేసుకుంటాడు. నువ్వు ఒక్కరోజు ఫోన్ పక్కకు పెట్టేసినావు అనుకో, అరే ఎట్లా ప్రాంప్ట్ చేయాలి ఈ అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ ఆ ఫోన్ ముట్టుకునేటట్టు, లేకపోతే యాప్ చూస్తలేడు, ఎట్లా 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 యాప్లోకి రావాలా, సడన్గా నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ రియల్ గుడ్ అవార్డ్ ఏదో వచ్చిందని వాడు ఒక ప్రాంప్ట్ పంపిస్తాడు, టక్మన్ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ చదువుతుంటాం మళ్ళీ అదొకటి వస్తుంది. నువ్వు చూస్తుంటావు ఎన్ని అలర్ట్స్ ఇస్తుంటుంది, అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి, ఎన్ని చేస్తుంటాయో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, ఒక డ్రగ్స్ కంటే కూడా డేంజరస్ ఫోన్ అయిపోయిందమ్మా, అంత డీవియేట్ చేస్తుంది పిల్లలని. అంతేందుకు మనం కూడా అలవాటైనాం కదా, ఆ రీల్స్ని చూస్తూనే పోతుంటాం, అంటే మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ ఆల్సో. అంటే ఏం చేయలేం, బట్ దాంట్లో కొంచెం మినిమైజ్ చేసి డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా ఒక 1 hour ఫోన్ పక్కకు పెట్టి చదువుకోండి. దెన్ సి మీరు ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకుంటా అంటే ఒక్కరోజు ఫోన్ని పక్కకు పెట్టమని చెప్పండి మీ పిల్లల్ని, వాళ్ళు ఇక చూడండి వాళ్ళకి మీకు ఏమేం సినిమా చూపిస్తారు. ఒక్కరోజు ఒక్క 24 hours ఫోన్ తీసి ఇట్లా మీకు ఇచ్చేయమనండి, స్విచ్ ఆఫ్ చేసి. సో అంటే ఎంత అబ్యూజ్ అవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంటే మళ్ళీ అనుకుంటారు సార్ ఫోన్ ఏంది, ఇంజనీరింగ్ ఏంది, హౌ యు ఆర్ లింకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సి వెన్ యు ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్, రైట్, వెన్ యు ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్, నువ్వు పని చేస్తా అంటే అది డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉంటుంది, నేను కాన్స్టెంట్గా పొడుస్తూనే ఉంటుంది ఇట్లా, నేనున్నా నన్ను చూస్తలేవు, నన్ను పట్టించుకుంటలేవు, నా మీద ప్రేమ ఒలకబోస్తలేవు, నన్ను ఇడిచిపెట్టినావు, ఇగో నీ ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఇక్కడ, మీ నాన్న వచ్చిండు, మీ అన్న వచ్చింది, మీ వీళ్ళు వచ్చిండ్రు, వాళ్ళు వచ్చిండ్రు అని. ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా ఫిల్టర్స్ అవి ఇవి ఇచ్చిండ్రు. నేను మహేష్ బాబు లెక్క కొట్టాలంటే ఫిల్టర్ పెట్టుకొని ఫోటో పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు అందరు నా ఫోటో పెట్టగానే అరే సార్ మహేష్ బాబు లెక్క ఉన్నావు సార్ అంటారు. సో ఈ యొక్క జాగ్రత్తలమ్మ. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పేరెంట్స్ కూడా, మీరు కూడా కొంచెం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి, టైం ఇవ్వండి. ఆ టైం ఇచ్చి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కడ పోతుండ్రు చూస్తుండండి. ఒక్క 1 hour వాళ్ళ అకాడమిక్స్ మీద పెట్టే విధంగా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. దెన్ మీ యొక్క ఏదైతే అంటే మీ పిల్లలు ఏదైతే అబ్జెక్టివ్ తోటి చదవాలనుకుంటున్నారో, మీరు ఇంత కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి ఒక కాలేజీకి కడుతుండ్రో అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందండి. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఎంతమంది పేరెంట్స్ కష్టపడుతుంటారు, కానీ పిల్లలల్లో ఆ అవేర్నెస్ లేకుండా ఎంతమంది డీటైన్ అవుతుంటారు, ఎంతమంది అటెండెన్స్ వలన పోతుంటారు, చదవలేకపోతుంటారు. చదవలేక అంటే అదే సబ్జెక్ట్ హార్డ్ అని కాదు, క్లాసుకు రాక, రెండవది ఆ కొంచెం హోంవర్క్, ఆ కొంచెం ఏమంటారు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టక. సో మై డియర్ పేరెంట్స్, మీకు ఏదైనా హర్ట్ చేస్తే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది మీకు ఫీల్ కావాలని. నేను ఇప్పుడు నా కాలేజ్ గురించే అడిగా, ఎవరు చేయలేవట్లే. చాలామంది మా హెచ్ఓడీస్ వాళ్ళందరూ ఏమంటుంటారు అంటే సార్ మీరు అలా ఎందుకు అడుగుతారు, మన కాలేజే డౌన్ అవుతున్నాడు. నేను నథింగ్ డూయింగ్. ఒక పేరెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఒక తప్పు అయినందుకు ఎక్కడో అనుకున్న దాన్ని కాకుండా ఇంకో దగ్గరికి వచ్చినాం. బట్ ఇక్కడ మేమైతే అన్ని రకాలుగా మీ పిల్లలకు తరపి తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామమ్మా. ఏ ఒక్క సిచ్యువేషన్లో కూడా మీకు డెఫిషియన్సీ కనిపించనీయం. బట్ మీరు అండ్ మీ పిల్లలు కొంచెం సపోర్టివ్గా ఉండి మేము కూడా ఉంటాం సార్ అనే ప్యాషన్ తీసుకొచ్చింది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ మేము కూడా మీకు 100% రిజల్ట్ చూపిస్తామని చెప్తున్నాను. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఓరియంటేషన్ డే ఇంత సినిమా చూస్తారు కదా, ఇంతమంది ఉన్నారు, హౌస్ఫుల్ ఉంది. బాహుబలి ఫస్ట్ డే. మళ్ళీ మేము ఏం చేస్తామంటే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెడతాం. ఏది ఒక 3 months తర్వాత రండి, అసలు హ్యావ్ ఎ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఫ్యాకల్టీ, మీ పిల్లలు ఏ విధంగా చేస్తుండ్రు, వాళ్ళకి ఏమైనా చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఎక్కడో కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంటుంది, ఎక్కడో మోటివేషన్ పోతుంటుంది. సో ప్లీజ్ మీరు వచ్చి అడ్రస్ చేసిండ్రు అనుకోండి, అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ రమ్మన్నప్పుడు ఏమైనా ఇలా సగం మంది కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు ఇవి సగం కోర్సులో ఇప్పుడు ఇవాళ పెట్టింది, మార్నింగ్ ఒక సెషన్ అయిపోయింది, ఇందులో సగం మంది కనిపిస్తారు. మళ్ళీ నేను సెకండ్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెడితే ఈ 2 ఫ్రంట్ రోస్ నింపడానికి కూడా మేము తంటాలు పడాలి. సార్ నేను అడుగుతా ఒక పేరెంట్ని, ఏం సార్ వస్తలేరు,
మీకు కాల్ రాలేదు, నేను వీళ్ళని మా వాళ్ళని తిడుతుంటా ఒక్కోసారి, ఏం మీరు కరెక్ట్ పేరెంట్కి చెప్పలేదంటే, చెప్పినాం సార్ అంట. నేను జనరల్గా నాకు ఎవరైనా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని మా ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా ఫోన్ చేసిండ్రా మిమ్మల్ని అడిగినరా అంటే చేసిండ్రు సార్. మరి రాలేదేమన్నా వచ్చి జర ఒక్కసారి ఇట్లా పలకరించిపోతే అయిపోతుందా అన్న, నువ్వు ఉన్నావు కదా అన్న, నువ్వు ఉన్నావు అంటే నేను ఎంతమందిని చూస్తా. ఇప్పుడు మీ పిల్ల కానీ మీ కొడుకు కానీ మీ అమ్మాయి కానీ మీ యొక్క ఓన్లీ అక్కడ ఈ కాలేజ్ సంబంధించి ఓన్లీ ఒక్కరే, రైట్? సో మీరు ఆ కన్సెంట్ కొంచెం చూపిస్తే, కొంచెం అంటే అట్లీస్ట్ ఓ 2 monthsకో 3 monthsకో మనకేమవుతుందంటే మనకు సినిమా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అక్కడ మన బంగారం ఎటుదికి పోతుంది, వీళ్ళు కరెక్ట్ ఆ బంగారాన్ని షేప్ చేస్తున్నారా, షేప్ చేస్తలేరా, లేకపోతే సార్ చెప్పినట్టు ఆ చిసిల్ నుంచి తప్పించుకుంటున్నారా అనేది మనకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. కాబట్టి మై అదర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ బీ ఇన్ టచ్. ఏ విధంగానైనా ప్రిన్సిపల్కి కానీ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ హెచ్ఓడి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ హెచ్ఓడికి కానీ లేకపోతే క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ కన్నా, సో విల్ కమ్ టు అండ్ మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు కూడా. సో విత్ దిస్ ఐల్ కన్క్లూడ్ మై వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ టు సే. ఇంకా మీ నుంచి ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దానికి కూడా సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఉన్నామన్నా. ఏ రకంగా కూడా ఇబ్బంది పడొద్దు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ కాలేజ్. ఇక్కడ ఉన్న గ్రూప్ కాలేజెస్లో అన్నీ కూడా సూపర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్న కాలేజెసే, ఇంక్లూడింగ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఒక కాలేజ్కి ఒక కంపెనీ వచ్చినా కానీ ఆ కాలేజ్ విల్ షేర్, అందరు స్టూడెంట్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు. ఇంకోటి మేము ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మేము కామన్ ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం. ఆ కామన్ ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళని షేర్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు 10 మందిని పిక్ చేసుకున్నామంటే అక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 పనిచేస్తాం వాళ్ళకి. అక్కడ టాప్ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇక్కడ బాటమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఏ విధంగా జరగదు. సో వీఆర్ ప్రిపేర్డ్, వీ వాంట్ టు గివ్ బెటర్ ఫెసిలిటీ అండ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యువర్ వార్డ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మీ సపోర్ట్ మాకు రిక్వైర్మెంట్. దట్స్ అ నంబర్ 1 క్రైటీరియా. మీరు సపోర్టివ్గా ఉండి స్టూడెంట్ కూడా విల్లింగ్ ఉండనుకోండి, దట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆ 4 అమ్మాయిలను చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళని చూడండి, వాలంటీర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు. సమ్ ఎఫర్ట్, రైట్? ఆ అమ్మాయి మంచిగా ఇవాళ ఎంత మంచిగా తయారై వచ్చింది. దట్స్ అన్ ఎఫర్ట్, రైట్? ఇప్పుడు నేను చాలామందికి స్టూడెంట్ చెప్పిన, నాకెందుకు, నేను చేయలేను సార్, మా అమ్మ తొందరగా రమ్మన్నది. నేను అనేది స్టూడెంట్స్ని పార్టిసిపేట్ చేయనివ్వండి, వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేయనివ్వండి. ఎందుకంటే టుమారో ఆఫ్టర్ బీటెక్ దే నీడ్ టు సీ ద వరల్డ్. వాళ్ళు ఎక్కడ బెంగళూరు పోతారో, అమెరికా పోతారో, ఎక్కడ పోతారో తెలియదు. దే నీడ్ టు గ్రో. సో వాళ్ళని ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక్క అర్ధగంట బస్ లేట్ కాగానే ఒక ఏదో కార్యక్రమం తోటి అనగానే పేరెంట్స్ నుంచి కాల్స్ వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి. అమ్మ కార్యక్రమం ఉంది, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అంటే, నో సార్ మా పిల్లలు 4 గంటలకల్లా వచ్చేస్తుండే, 5 గంటలకల్లా అంటే కొంచెం మీరు వాళ్ళని మీరు ఆ మైండ్ సెట్ తోటి ఉన్నారనుకోండి, మీ పిల్లలు ఇంకా షెల్లకే పోతుంటారు. ఎందుకంటే 90% ఆఫ్ ద మార్క్స్ వచ్చినా కానీ కాన్ఫిడెన్స్ లేకున్నా, కమ్యూనికేషన్ లేకున్నా ఇబ్బంది పడతారు. ఇవన్నీ కార్యక్రమాల వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కూడా పెరుగుతుంది. మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా ఉంటే అడగండి. స్ట్రెచింగ్ అన్నెస్ మళ్ళీ స్ట్రెచ్ చేసే పేరెంట్స్ కూడా కోపం వస్తారు, ఎక్కువ అయిపోయిందని. Yeah, any questions from any of you parents or any of you? Yeah, please. Akkadamma. హలో, థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా వివరంగా అన్నీ చెప్పారు. పేరెంట్స్ యొక్క బాధ్యతలు, స్టూడెంట్స్ ఎలా నడుచుకోవాలి, అన్ని విషయాలు. ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్. నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు 2 ఉన్నాయని తెలియదు. MLRITM ఉన్నాయని తెలియదు. పాపని హాస్టల్లో జాయిన్ చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాను. అది బిగ్ క్యాంపస్ ఏదో కనబడింది. నా చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ 2 క్యాంపస్కి కలిపి ఏదైనా కామన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందా? అంటే ఎడ్యుకేషన్గా పరంగా కానీ కల్చరల్ ఈవెంట్స్లో కానీ ఏదైనా ఉంటుందా? యా, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఏ రకమైన కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏముండదు సార్. ఓన్లీ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది.
అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం. ఇప్పుడు మాకు కామన్ రిక్రూట్మెంట్ పాలసీ ఉంటుంది, ఏది ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, లేకపోతే పర్చేసింగ్ పాలసీ, ఏమైనా కంప్యూటర్స్ కానీ ఏమైనా పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు. అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్ కూడా కామన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఒక్క కాలేజ్లో, ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఒక కంపెనీ వచ్చినా ఇట్ విల్ బి పింక్ టు ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అట్లా. అండ్ ట్రైనింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి కొన్ని, అంటే సెషన్స్ని ఇంటరాక్ట్ చేస్తాం. అదర్ దెన్ దిస్ వేరే ఏవి కూడా వీళ్ళకి రెగ్యులర్ అకాడమిక్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళే చేసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. నాది ఇంకొక సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్. ఇక్కడంతా మనకి స్కాలర్స్, ప్రొఫెసర్స్ చాలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. మీరు పెడితే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అనుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్ని ఎవరినైనా ఎంకరేజ్ చేద్దామంటే యాజ్ ఎ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కానీ ఏదైనా స్టార్టప్కి వెళ్ళాలంటే ఈవెన్ పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్, స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ కూడా రిస్క్ బేస్డ్కి వెళ్ళటానికి చాలా భయపడుతున్నారు అందరూ కూడా. అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి కావాలి ప్లేస్మెంట్ అంటే 99.9 వరకు అందరు హ్యాండ్స్ రైట్ చేశారు. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే, వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ మార్చాలంటే ఫ్యాకల్టీ ద్వారానా, మేనేజ్మెంట్ ద్వారానా, కాలేజీ ద్వారానా మనం ఏ విధంగా వాళ్ళని కొంచెం అటువైపుకి ట్యూన్ చేసి టర్న్ చేయగలుగుతాం అనేది నా చిన్న క్వశ్చన్. సార్, ఇక్కడ యాక్టివ్గా ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సెల్ ఉంటుందండి. ఐడియేషన్ డే కూడా నిర్వహించబడుతుంది. హ్యాకథాన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళ ఐడియాని క్యూరేట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసి ఇఫ్ ఐడియా ఈజ్ గుడ్, ఈవెన్ ఫండింగ్ సిస్టమ్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెడుతున్నామండి. అది మీరు అన్నట్టు చాలా చాలా తక్కువ శాతం. జాబ్కి పోతుండంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇంకో 2-3 ఇయర్స్ తర్వాత అతను ఎంటర్ప్రీనర్ కాదు అనేసి. వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అయినాక, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ అయినాక మళ్ళీ ఎంటర్ప్రీనర్ కావడానికి కూడా చాలా పిల్లలు ట్రై చేస్తుంటారు బేసికలీ. బట్ కాలేజీలో అయితే కంప్లీట్గా ఒక సల్లే ఉంది దాని గురించి. Thank you so much, sir. Thank you. So I am so confident I came to the right place and my girl can achieve with your guidance. Thank you అండి. ఇంకోటి మీరు చెప్పినట్టు మేమంతా కూడా రిస్క్ టేకర్సే సార్. మీరు ఇనిండొచ్చి మల్లారెడ్డి గారిని కూడా పాల్గొట్టినా, కష్టపడ్డా, పూలు అమ్మినా, మేము కూడా సేమ్ ఇంచుమించు. అంటే మా నాన్న ఆయన ఇద్దరు కలిసి పాల్గొట్టిన వాళ్ళే, పూలు అమ్మిన వాళ్ళే, చిట్ ఫండ్ పెట్టిన వాళ్ళే. ఇవన్నీ అంటే ఒక్కొక్క క్రమంలో రిస్క్ తీసుకుంటూ ముందుకు వచ్చినందుకు ఇవాళ ఈ స్థాయిలో నిలబడగలిగినాం. ఇవాళ పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవకపోయినా ఇవాళ మేమేంటంటే కేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ కాలేజెస్ లెవెల్లో కూడా పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామంటే ఆ యొక్క రిస్క్ తీసుకొని ముందుకు పోవాలనే తపన ఉంది. 100% మీరు అన్నట్టు ఎవరన్నా అట్లా ఎంటర్ప్రినర్ కావాలా, ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఎంకరేజ్ హిమ్. హర్ Sir, if you don't mind, I would like to give a small example. Like, there was a concern about, one of our juniors' parent. So apparently, I agree with the sir because we have a very amazing entrepreneur cell over here. Because I am a part of a startup, and I heard that your daughter can also achieve what she is dreaming of her startup. So this is really a good place for exploration, trust your exploration and your future. And this platform is amazing, trust me guys. So yeah, that's the thing. Any parent? So Honorable, none, right? So you are happy? So thank you Andy, thank you very much. Thank you for joining your words here. తప్పకుండా మీరు ఏదైతే ఆశయం తోటి, ఏదైతే ఆశతోటి ఇక్కడ జాయిన్ చేశారో తప్పకుండా అది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి శాయశక్తుల కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. That was an empowering session. Thank you so much for enlightening our youngsters of 2023. I'm sure all of your queries has been answered. So let's start the next session. Atidhi Devo Bhava. Guest is a personification of the Almighty. We would like to express our gratitude by felicitating our chief guest, Dr. K. Panduranga Rao sir, for inspiring and imparting the knowledge into young minds. May I request all the dignitaries to felicitate our chief guest? Okay.
Thank you, sir, for giving the privilege for having. Thank you, sir. Now, let's give a round of applause. So let's give a big round of applause. Okay, I'll just go with this now. Final other service staff. Thank you, sir, for spending. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. From the bottom of my heart, I thank all your participation. My special mention to heads of the various non-teaching, teaching, deans, students, volunteers, print and media who have envisioned this day. Thank you one and all for this memorable event. Let us all stand for National Anthem. जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय